Bora começar. Bora começar. Old friends meet yet again. Eu abri o Epic aqui só para deixar no outro monitor, mas eu não tô conseguindo minimizar a tela. Onde ele. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar farmando aqui, gastar os pontos. E hoje a gente vai jogar um pouquinho do Honkas, jogar as missões novas, ver se a gente consegue pegar o personagem novo. Depois eu vejo o Epic, mas eu queria deixar farmando para os pontos não ficar acumulado parado ali. Vou ver se eu consigo deixar em modo janela aqui. Pior que não tem, né? Eu não consigo minimizar. Deixar em tipo modo janela. Ele fica na tela inteira, você não consegue controlar a tela. Acho que vai ter que ficar nessa tela mesmo. Aqui, ó, tá com 92 pontos, aí eu vou deixar farmando aqui alguma coisa. Old friends meet yet again. Ontem, durante a madrugada, eu deixei farmando o Haas. Eu gravei pelo menos a historinha do Haas, mas na live não vai ter. Eu acho que eu vou deixar farmando. Altar. Tentei fazer o nível 10 do Golem, não consegui com esse time. Então eu vou ter que deixar farmando habilidade Old aqui friends e. meet yet again. Habilidade e despertar. Altar basicamente. Ou será que eu já tenho? Não, não tenho. Tá quase. Old Eu vou deixar friends gastando esses pontinhos pra não ficar parado aqui. E aí tentar fazer essa merda dessa caçada desse G13. E partir para as outras histórias. Deixa aí farmandinha de boa. E bora por roncas. Old friends. Esse aqui eu quero, hein? Eu quero a Ding Liu. A Ding Liu, personagem novo. Deixa eu ver só uma coisinha aqui que eu tô curioso. Ontem meus shorts no YouTube viralizaram. Old friends meet yet again. Vamos ver como que tá hoje. Ainda tá indo bem. Mano, 18 mil, 14 mil visualizações ontem, velho. Meus vídeos pegavam tipo 30 views.
Brabo demais. Old friends meet yet again. Tá, vamos lá. Deixa eu ver como que tá meu HD aqui de espaço, né, pra gravar. Não pode perder nada. Tá suave, tá suave. Beleza. Bora jogar. Mercado do Futuro, prólogo. Falei com a Sérgio de março. Tingliu, será que você vem, papai? Vamos ver a carta dela. Eu serei minha própria espada. Aumenta o dano crítico do usuário em 20%. Quando o aliado é atacado ou perde PV, o usuário ganha um acúmulo de eclipse. Até que um máximo de 3 acúmulos. Cada acúmulo de eclipse aumenta o dano próximo. O dano do próximo ataque do usuário em 14%. Caralho, bastante. Ao alcançar 3 acúmulos, permite adicionalmente que o ataque ignore 12% da defesa do inimigo. Pô, ignore 12%, mais 14% de dano. Esse efeito será removido depois que o usuário utilizar o ataque. Da hora, mas isso aqui, essa cara tupada aqui deve dar uns 20, 30% de penetração de armadura. Deixa eu mudar só o título da Twitch. Bom, vamos tirar a música, né? Porque não é farm, é historinha nova. Na real, deixa um pouquinho aqui. Deixa um pouquinho aqui. Enquanto a gente faz o teste do personagem. E faz o teste do personagem e dá os tirinhos. Os tirão. Mercado do futuro. Missão de companheiro. Quantidade de desbravamento. Ó, bastante coisas novas aqui. Ó, nos primeiros 7 dias vamos conseguir dar mais 3 tirinhos. 3 não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tiros. Pog. Mais 11 tiros. Temos a honra dos meninos. Hoje todo mundo resolveu ficar chorando. Todo mundo tá chorando hoje. O que aconteceu? Uéu, uéu, uéu. Já pensou, mano? A gente consegue ela com 20 tirinhos? Nossa, ia ser muito pica, tá? Aí eu ia hypar, eu voltar a jogar Roncas com mais frequência. E selecione treinamento estratégico. Mecanismo base. No treinamento estratégico, você pode aprender conhecimentos relacionados ao combate e receber recompensas recorrentes. Opa, isso aqui é novo. Aperte aqui para iniciar o treinamento básico. Os pontos de perícia são recursos compartilhados por todos os membros da equipe. Desafiar. É um tutorial que dá cristal. Da hora. Que a gente já junta pra dar 30 tiros. Petite 30 já é alguma coisa. I've no interest in conflict. É o tutorial só que ganha do ponto. Let's make it quick. Commencing support. Ready for another? Just a scratch.
The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Break! E deu 0 de dano. O inimigo só recebe dano de perícias. Então, sim. O que eu vou tentar tornando? Dá pra farmar uns cristais eco aqui. Uns cristais eco. Só que depois a gente faz isso aqui. Ó, 90 e 150. Vamos fazer o que a gente tem pra fazer das diárias. E aí, quando a gente precisar de mais cristal hoje, durante o dia, o decorrer, pra dar mais um tiro, eu acho que eu tô com 27 tiros. Aí a gente arredonda pros 30 e aí já dá 10, 10, 10. Nossa, ia ser muito bom, hein, velho. A gente tiraria a Clara e colocaria a Jingliu. E aí teria gelo. É bom. E essa cara toda suja aqui? O que você fez? Colou no chão? I sent a storm. Colou no chão. Olha o outro aqui, desesperado. Você rolou no chão também, Luzico? Heaven surge. Rolou no chão também? Rolou no Rise! chão? Specimen sighted. A quick divination. Converge and awaken. Ouch. Stay back, Clara. I need to be brave. Annihilate. Stay back, Clara. The consequences are mine to bear. Vara astral. Hum? A gente já faz as diárias porque vai resetar 1 hora, né, da tarde.
Mercado do Futuro, Expresso Astral, vagão de convívio. Fala, pompones. Parece aqui minha casa. Não importa quanto eu varro, tem sempre pelos aparecendo. What the? Is this a letter? Eu fiquei sabendo do seu retorno ao lar, como você enfrentou os mares ancestrais e salvou o mundo do perigo. Tenho certeza de que isso o fez recuperar as lembranças perdidas. De acordo com seu antigo voto, nós devemos percorrer as terras do passado, beber em comemoração e reencontrar nossas grandes Upend the aventuras. ancient sea and return to old ground. It's a letter for Dan Heng, but who is it from? I should ask the conductor. Depois a gente faz essa missão da carta aí, uma coisa. Uma Gwen Wins. As pelas do próprio Pompom. Tiriguiriri. World-cleansing dragon. Your end approaches. Rise! Together as one. Human creations. I think something bit me.
Hoje vai sair personagem novo também, né? Grace. Do Epic. Amanhã, quer dizer. Yin and yang. Boa semana essa semana. To send you. Savor it for me. Vamos tentar fazer todas as missões hoje do Honkai, porque tá acabando o nosso bônus de XP e de Gold World no cleansing Epic. dragon. Então vamos aproveitar esses últimos 2 dias. The fight is set. E também porque eu vou lá trabalhar dia 13, né? Então, 2 dias bem proveitosos. Converge and awaken. Eu preciso de vida, velho. Vida e defesa. Eu tava vindo ataque. Ó. Tem o simulado também que a gente faz amanhã. Cara, eu vou tentar dar os tiros. 20 tirinhos, vamos ver. Aí vem. Please! Nunca pedi nada no Honkai, mano. Não custa nada vir nesses 30 tiros. Tá holográfico, mas não tá holográfico o suficiente. Mas deixa aí rolar a animação. Eu acho que a gente vai conseguir dar mais. Ó, a gente vai dar 20, 30. Eu acho que a gente chega no pit 50. Tá bom, tá bom. Shampoo. Shampoozinho. Ah, não veio. F. Nossa, mais um Sampo, tá bom. Não vou reclamar, não. O Sampo é um dos poucos DPS que a gente tem de vento. Que dá dano em área. Acho que é o único, na real. Agora a gente tem mais 4 tiros. Eu vou juntar mais 6 e a gente dá mais 10. Agora a gente compra aqui, ó. Vai faltar 5. Vai faltar 5 tirinhos. A gente vai fazer as missões. Vai ganhar 60 rapidinho. Ó, tem esses aqui também. Falta mais dois tirinhos e a gente já consegue. Aí, já tem 8. Já. Cara, acho que a gente chega no pit 60. Acho que a gente consegue juntar pit 60 aqui fácil. Ah, Zico.
Ele tá caindo, então você não tá vendo? Mercado do futuro. Nuvens não deixam rastros. Ah, é a missão da Jingliu. Tá bom. Aquela cartinha que a gente pegou. Mas que linda! Valeu pelo follow. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Calma aí que eu esqueci de abrir o bot. Aí o peido não vai sair por enquanto. Tá jogando já o update? Ih, vai spamar? Calma lá, né? Deixa eu abrir o bot aqui. Flamengo! Conseguiu pegar a Jingliu já? Ah, vamos assistir o trailer dela aqui, né? A gente vai pegar ela hoje. A gente vai pegar ela hoje. Vamos fazer todas as missões novas. Tudo hoje. Posso falar minha indignação? Pode. Essa espada é da hora. Ah, congela os inimigos ainda. Ixi. Nice. Só perdi os 50-50 até agora. O único 50-50 que eu ganhei foi do Blade. Depois de 4 tiros, perdi os 50-50. Como assim? Perdeu em que sentido? Porque se for pensar, eu também não ganhei nenhum 50-50. Todos os meus feats foram de 60 pra cima pra eu tirar os bonecos do banner. Só a Fushan que eu dei sorte que veio com 30 tiros. Mas todos os outros, por exemplo, o Dan eu tive que dar 90 tiros. Quer dizer, eu dei, na verdade, se for contar a data do banner, eu dei 110 tiros pra pegar o Dan. Porque eu comecei a jogar quando eu tava no fim da Kafka. Aí eu não consegui o pitch da Kafka, não consegui pegar a Kafka.
Aí veio o Dan, eu tava no pit 40, porque eu já tinha dado 40 tiros na Kafka e não veio. Aí no pit 50 veio o Gepard, aí resetou meu pit do Dan, e aí eu tive que dar mais 90 tiros pra vir o Dan. Então foram, teoricamente, 140 tiros. Aí no banner seguinte da Dan, com 30 tiros, ela veio. Bom dia, Kenji, beleza? Tá jogando um Honkaizinho? Mas, pô, você tem Blade, cara. Eu uso o Blade da Pig aqui, que assiste a live toda hora. Todas as semanais, diárias, farm que eu preciso de suporte, eu coloco o Dan no meu time. Vou jogar já já. Nice. A gente vai fazer todas as missões hoje. Eu entrei no Genshin só pra pegar o login diário. E hoje eu vou fazer todas as missões novas do Honkas. E aí depois vou pro Epic 7. E Nico, eu queria perguntar: você sabe se tem algum jeito de ficar mais alto? Não estou perguntando pra mim, tá? É pra um paciente. É o famoso um amigo meu. Quem é médica aqui, eu ou você? Modo novo parece um Pokémon. Não! Não me dê spoilers! Para de interromper, a pergunta não é pra mim, só me responda logo. Se exercitar mais. Mas isso é um fato. É, se você se alonga todo dia, você pode crescer até 5 centímetros. Não é spoiler? É, se eu não viu o modo novo ainda, é um spoiler. Você não concorda? Se eu não fiz nada ainda, eu tentei e não funcionou. Minha disputa de astúcia e valor com os curandeiros da comissão de alquimia me deixaram exausto todos os dias. Eu já faço bastante exercício e cresci um total de 0. Hum, sei, sei. Vamos ver esse aqui, que a gente vai pegar mais. Falta mais 2 tiros. Eu acho que a gente já consegue me dar mais 10 tiros agora. Com esses cristais que a gente vai pegar aqui. Vocês jogam Honkai faz tempo? Luca. Desde que lançou? Tem algum boneco que você não tem ainda? Ou já tem todos? Eu comecei no finalzinho da Kafka. Um mês e meio atrás, mais ou menos. 2. Mas minha conta tá bonzinha já. Eu acho, pelo menos. Lá vem o Sampo.
É muito cara de pau, né? Como pode? Humor. Humor e piadas. Beleza, vamos dar mais 10 trinhos. Vamos dar mais 10 trinhos. Ainda vai sobrar 2. Ih, mano, a gente chega no pit 60 fácil, sei que. É que seria bom se a gente tirasse o quanto antes pra poder guardar pra topaz, né? Ah, não ainda. F. Tá, estamos no pit 30, então. Vai vir mais um shampoo? Mais um shampoo, tá bom. É bom economizar. Mano, não tem como economizar tiro, velho, se você não ganhou o personagem. Doesn't make any sense. Já tiramos 3 samples hoje. Tá bom, ele é um dos poucos DPS de vento que a gente tem. Então vamos lá, vamos para missões. Missões. Expresso Astral. Que comece o dia. Bora. Tirar a música. Aumentar o som aqui. Missõezinhas novas a gente faz isso, né? Dá aquela aumentada. Aquela imersão. Hey, did you hear about our next stop? It's a world called Penacony. I hear it's a beautiful, dreamy place. I'm so excited. But Pom Pom said the banquet we were invited to is still a little ways off. What can I do to pass the time? Dormir. Is that my phone? Must be the group chat. Consegue ler essa mensagem, tripulante do Expresso? Oi, Brônia. Consigo sim. Quanto tempo? Brônia, a gente tá com muitas saudades. Que bom, é esse aí que vocês ainda estivessem recebendo mensagens. Eu sei que você está ocupado, então vou resumir. Tá porra! Que resumo é esse? Recentemente eu tenho... Meu Deus. Recentemente eu tenho me concentrado em preparar o Festival Solar Ardente, um festival belablogiano tradicional. As celebrações comuns do festival foram suspensas por vários anos pelo fragmento e pela quarentena. E os belabogianos estão prezando muito de uma comemoração para levantar os ânimos. Se tiverem um tempo, eu gostaria de convidar vocês para o Festival Solar Ardente e testemunhar o que nós conseguimos reviver de Belabog até agora. Claro, já tô lá. Pediu tá lá. Eu também, eu sou um arroz de festa. Sério, ótimo vocês virem, todos estão com saudades. O Dan Heng tem estado ocupado por esses dias, ele não mudou mais nada no bate-papo do grupo. Tá intocado no quarto esses dias, acho que ele desligou foi tudo, celular e escambau.
A gente vai dar uma olhada nele pra você. Obrigado, Mars. Mal posso esperar pra encontrar todos vocês no festival. Mano, ela parece a tia do Zap, né, velho? Mandando emote de flor e as paradas. Ah, that Don Hung. He can't just ignore Bronya. Let's go to his room and talk to him. Pulo pra frente, pulo pra trás. Nem bate mais na porta, né? Só chega. Don Hung, Bronya just sent all of us a message. Did you see it yet? Yes, I saw it. Then why didn't you reply? Bronya's a good friend of ours. I'm sorry. I'm just not in the mood for idle chat. There's been a lot weighing on my mind since the Luofu. It was tough on the spirit. Don Hung. I'm the one who should be sorry. I was being too pushy. You're right. You went through a lot on the Xianzhou. Take all the time you need. Vem distrair a cabeça com a gente. No thanks. I'll be staying on the Express. It's great that Belobog is able to host a celebration. I hope your trip goes well. Say hi to our friends for me. Okay. Rest up. You're not allowed to miss the next Trailblaze expedition. I'll be there next time. Famoso vou ver e te aviso. He won't budge, huh? A gente marca. Vamos Looks like marcar it's um just dia. the two of us then. Vamos. Pity. He's gonna miss out. We never get the chance to go on a stress-free adventure. I know, but it's still a shame, don't you think? If only Himeko could come with us. Maybe not. He's still wheezing from the trouble we got into on the Xianzhou. You didn't notice? No. At his age, he might not appreciate the extra... excitement. Why don't we go ask Himeko to tag along? She might be up for an adventure. You've been on the Express for a while now, but you've never gone on a trip with Himeko before, right? Well, now's your chance. Cadê a Maki linda? Ela só veio expressar a indignação dela e foi embora. F. Deixa eu ver o outro jogo aqui rapidinho. Ó, já terminou. Vou deixar farmando. Na real já farmou, né? O que tinha pra farmar. Hey, March. That's a big smile on your face. What's the good news? Himeko, there's a celebration coming up on Eurillo 6, organized by the Supreme Guardian, and we're invited to go take in the sights and sounds. Don Hung won't be going anywhere for a while. He's still resting up, so wanna come with us? I mean, considering how you helped us out with Cocolia, I'm sure Bronya would be happy to see you. Ah, so that explains the grin. You're excited about the celebration. Thanks for the invite, but I'm afraid my hands are full right now. Please send my regards to the Supreme Guardian. Make the most of the festivities. You've earned it. You two and Don Hung did help save Eurillo 6 after all. I'll be sure to join you guys next time. Navigators
really do have their plates full, huh? Seems like it's just you and me this time. Let me go pack some stuff for the trip first. Come and find me when you're ready to set off. I've got a lot going on right now, but I'll try to make it next time. I'm sure you'll have a great time. Don't forget to send my regards to the Supreme Guardian while you're there. I've got a lot going on right now. I'm sure you'll have a... So, what do you think about my new dress? Pretty neat, right? Puro chique. It's been sitting in my wardrobe collecting dust for far too long, but now I've finally got the chance to wear it. This kind of event doesn't come around every day. Why shouldn't I dress for the occasion? You're not really gonna wear that same old outfit, are you? Churrascado. Let's just pretend I never said anything. As long as one of us is making an effort. Tá bom. Pajamas, hot water bottle, pom-pom doll. That should be everything. Let's go. Let's go, baby. That was fast. Don't you have anything you want to bring with you? Só eu mesmo. Todas as minhas relíquias têm atributos de velocidade. Other people might fall for that, but I won't. I was just taking a look at Mr. Yang's records, and it seems like Eurillo 6's average temperature has warmed up quite a bit. It's much warmer than it was on our first trip there. I wouldn't call it livable just yet, but things are looking up. I'm so happy for Branya and Zila. Ready to go? Só se for agora, bora pro rolê. We come. Pro rola. Bora pro rola. Cadê rola? Galabon. 700 years. Ó, menina. Bonita. Never too late to pick up the tab. Ficou bonito esse coisa no olho dela, esqueci o nome agora. Celebrate anything. Lápis, One esse thing's lápis for sure, laranja. though. Where there's a celebration, there's bound to be food, right? Come on, Belobog. Don't let me down. Don't let me drown. Fix me now. Wait a sec. That person over there. That doesn't look like a Silvermane Guard uniform. All in black. Surely they're not IPC on this world? Am I going crazy? That's what I'd like to know. If they're here to look for Findy, then they're more than just a little late. There's only one way to find out. Let's go ask. I've always found IPC staff easy to talk to. Quem é tu? Hi, do you work for the Interastral Peace Corporation? Or are you just dressing fancy today? Funcionário da CPI. CPI do Maluf? Boss, encounter with 2 unknowns. Want me to take them out? Over.
To take us out? Take them out? Just hang tight for a second. I'm on my way. Don't do anything stupid. É a Jingliu? Ela é da CPI? Glad to make your acquaintance. I'm Topaz, an investment expert from the Ah, é a Interactive Corporation. Topaz. I'm here on Eurilla 6 for a special business assignment. You'll have to Bonita. forgive my colleague here. People skills aren't his strong suit. Please don't take it to heart. Phew. You scared the life out of me. Cara, eu vou ter que pegar as duas personagens, a Topaz e a Jingliu, não vai ter como. Oh, right. We should probably introduce ourselves. I'm March 7th, a passenger of the Astral Express. You may have heard of it? And this is my friend and fellow passenger. No kidding. I could tell you weren't locals from a mile away, but I didn't expect to run into two nameless here. Fate is such a curious thing. I heard that Eurilla 6 only stepped out of the Stellaron's shadow thanks to the direct intervention of the Trailblazers. Surely you two aren't... Nós mesmos, o prazer é todo seu. Jeez, can you be a little more humble? Ué, mas tô sendo humilde. I never imagined I'd run into living legends here. Must be your lucky day, huh, Numby? Wow, Miss Topaz. You're really young for an IPC executive. That's impressive. More good luck, I suppose. But it's not as cushy as you think. Scurrying from one side of the galaxy to the other. Going wherever businesses require me to be. Huh. Your job sounds pretty similar to the express cruise. Aside from the business, I guess. Oh, Branya moves fast. The crisis is only just over and she's already opened talks with the IPC. These talks aren't exactly what you might expect. But I have to agree. The Supreme Guardian definitely knows how to govern a city. That's the reason I'm here on Eurilla 6, to meet with her. Miss March, you said you were on your way to Belobog festivities, right? My apologies for delaying you both. Don't be sorry. It's not like we're in a rush. Want to come to the city with us? The snow plains are freezing, and it's easier than you think to get lost out here. Thanks for the concern, but I'll manage. It's my first time on this world. I'd like to take it in its vast, iconic snowscape for just a little longer. Who knows? Maybe we'll cross paths again during the celebrations. Oh, here's my contact information. I don't usually respond during work hours. Wow, I actually managed to get an IP Meu gato pulou, phone number Vai pra lá. without even trying. Cacete. Meu gato tá pulando tudo aqui, as... Fala, velho. Maldito. Me too. You two make a cute pair. Anyway, I'd better be on my way. See you next time. See you next time. The universe is huge. Yet we somehow stumbled onto the same path. Fate truly works in mysterious ways, don't you think? Come on, let's head into the city. Ai, que alto. Fênix Terra, valeu pelo follow. Tem que arrumar esse alerta da Wow, there are people everywhere. da Trovo aí, Are tá you muito sure alto. we're in Belobog? And now to check out the main event, the food. Come on, keep up. Keep up. Extra! Extra!
Nada novo. Is that Pela? Looks like she's teaching the kids again. Next, I'll be Tá introducing jogando the history Fênix? of the Tá museum. jogando Honkai ou Fênix? Everyone listen carefully, okay? Belobog's History and Culture Museum was founded 600 years ago and was originally built to memorialize Supreme Guardian Alyssa. I'm No. so hungry. I wish I could have a red sunset salmon right now. Parece legal. It was built É legal. to memorialize Supreme Guardian A história é legal, mas o jogo é de turno. Also, guess what? I heard there's Acabou de gonna sair be o update Silver novo, Adventure Kit novas opening missões. Overworld soon. Aí a gente tá jogando It's ela. gonna be super awesome. Also, those who sacrificed their lives in the war against the invaders 700 years ago. Jogo de turno tipo de RPG. falling asleep. Jogo de turno, jogo de turno. From now on, no whispering aloud. Não sei qual que é a diferença de um jogo de turno comum pra um de RPG. Better start listening. Sorry, Miss Pela. That's better. Alguém só que de turno. Nossa, que comparação Now, ruim. where was I? Oh, I never knew Vou assistir Pela aqui pra had a conhecer. good side. Beleza, Fênix. Quais jogos que você tá terminando? É um RPG de turno. As lutas são em turno. Can I get one? The line's so long. Gertie's sun cakes are fresh out of the oven. It's been years. Joga since I've Smite? had one. Cheap. I hope they're safe to eat. E sozinho tô jogando The Outer Worlds. Cara, eu tô pra jogar esse jogo na live. Ele é bom? E Smite eu não curti muito. Eu sou do time LoL mesmo. Aunt Gertie, it's been too long. Ah, is that little March? What brings you this way? I heard you left to go travel the galaxy. Oh, you're here for the Soulworm Festival, right? The atmosphere is like no other. Silly me, where are my manners? Grab yourselves a sun cake each. Get them while they're hot. Hey, that's not fair. Get to the back of the line. Ever heard of first come, first served? Show a little respect. If it weren't for these two, we'd be eating geomarrow by now. Take Ai, a look música at these chata. beauties. These are the best sun cakes I've made all day. Oh, wow, they smell so good. They look Parece so gostoso crispy mesmo. and crunchy. O I música think I'm chata. in love. Queria jogar esse Lies of P, mas Well, don't wait for them to não get ganhei cold uma now. chave do jogo. I'm sorry, sweethearts. I'd best see to these other customers before their hunger gets the better of them. Thanks for stopping by. Pô, já que você gosta de jogar bastante coisa, eu acho que você vai gostar da minha live então, porque eu jogo de tudo. A gente tá jogando o Honkai aqui. Ultimamente eu só tenho entrado no Honkai pra fazer as diárias, só que aí lançou hoje esse update com personagem novo e tal. A gente vai jogar todas as histórias novas. Formation. At ease. Thieves are rife during times of celebration. Jogo Epic, jogo We must be jogos vigilant. de plataforma, ixi, jogo de tudo. Esse aí é MMO mundo aberto online? Não, não é mundo aberto. Formation. Quer dizer, At ease. é instanciado. Thieves are rife. Gosto muito desse visual. Ah, então você vai gostar Guess who's back? dos dois jogos que eu tô jogando It's you atualmente. two. Welcome back to Belobog. Esse aqui é The o Supreme Guardian Genshin mentioned there'd também, be que é da mystery mesma guests attending empresa. the Soulworm celebrations, but I Aí tem o didn't Epic think it'd be an 7, express crew. tem o Nick, I hope you had tem a vários smooth que eu tô journey. jogando que é nesse I estilo should de have gráfico. dispatched Silvermane guards to welcome you on arrival. My apologies. Aw, it's fine. You really don't have to apologize. We're just passing through. It's no big deal. Understood. I hope you both enjoy the festivities. Genshin é parecido? É que é a mesma empresa. Please make sure you keep your personal belongings safe. Pickpockets tend to take advantage of events like this. We'll be performing additional patrols.
Got it. We'll get out of your way then. Bye. Bye for now. Só que se você for querer jogar Genshin, esses jogos online, você vai ter que mudar um pouco sua mentalidade de tipo, só vou jogar um jogo por vez. Porque esses jogos online sempre vai ter muita coisa pra fazer. Aí você vai ter que jogar um pouquinho de cada. Senão você vai abandonar o jogo. Or we could go check out some other fun stuff elsewhere. Your call. Mas então, agora que terminou as falas. Esse aqui é o Honkai Impact. Oh, meu Deus, Honkai Star Rail. O primeiro jogo dessa empresa, é o Honkai Impact. Aí lançou o Honkai Impact, aí depois lançou o Genshin. Então, esse jogo é uma versão de turno do Honkai Impact, basicamente. Honkai Impact e Genshin são os mesmos estilos de jogo. Tô evitando meio que MMO. Mas nenhum desses que a gente falou é MMO, mano. You know what I mean. É que você tá confundindo jogo online com MMO. São coisas totalmente diferentes. Esse jogo aqui, ele é instanciado e tem coisas que você consegue usar personagens de outros players. As histórias são diferentes. É da mesma empresa e jogos diferentes, equipes diferentes, tudo diferente. Say, I think we should probably pay Bronya a visit. After all, she was Um jogo online não necessariamente é um MMO, entendeu? Or we could go check out some other fun stuff elsewhere. Your call. Os personagens do Honkai são mais bonitos que do Genshin, eu concordo plenamente. Os personagens do Genshin, pra mim, eles são tipo anões, são estranhos. Tipo, o outro jogo que eu vou jogar depois que eu terminar essas missões aqui. Ele é online, focado em multiplayer, mas a história é muito boa. E se você não quiser jogar o PVP, você não precisa. Você pode jogar só o PVE. Que é bem legal. Questão de gráfico, já que a gente falou. Honkai, aí, quer dizer, Genshin, aí eu acho Honkai mais bonito que Genshin e eu acho o Epic mais bonito que Honkai. Tirando o fanservice e os peitão. Qual game é esse outro? Ele tá aberto aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o gráfico do... Opa, deixa eu coisar aqui. Aqui apareceu coisa nova, não veio nada de bom. Mas esses dois, eles têm fim, tá ligado? A história tem fim. O único problema desse jogo aqui é que tem muito fanservice, né? Só os peitão. Ó, eu acho os personagens desse jogo muito mais bonitos do que o do Honkai. Tirando esses peitão, né? A história desse jogo aqui é muito legal, tá? Vale a pena. Se você não quiser jogar o PVP, jogar só pra ver a história, vale muito a pena. E o do Genshin, do Honkai também. Tanto do Honkai como do Genshin. I understand the difficulties that this world is facing, Supreme Guardian. Belobog's current financial burden cannot be pinned on you, nor anyone else for that matter. However, objectively speaking, since Belobog has existed as an independent entity to this day, essa é uma das personagens novas que vai sair. Que saiu nesse update, mas ainda não tá disponível. Oh, it looks like we have some visitors. Bronya! And Topaz? You're here too? I guess you've already started your business talks. We'll get out of your way if... It's no bother. We've pretty much wrapped things up already anyway. Please consider my plans carefully, Supreme Guardian. If Eurela 6 wants to rebuild its connections with the rest of the galaxy, your credit record with the IPC
will be of great importance. You've made yourself clear, Miss Topaz. I'll Quantas require horas de some live você time to consider my faz next course of action. por dia, ô Naturally. Fênix? However, while you're deliberating, my colleagues will need to carry out some operations in Belobog. I hope that your subjects in the underworld are cooperative. Quantas horas você demorou pra fazer a história, ô Kenji? I'm sorry our business got in the way of a reunion with old friends. I'll get out of your way. Uma hora? Essa aqui que eu tô fazendo? Nossa, bem curtinha mesmo. Is everything alright, Branya? I didn't know Miss Topaz was so intense. She seemed nice when we met her. It's good to see you two again. Welcome back to Belobog. Será que é porque eles vão I lançar planned a dois special personagens reception, juntos? but I had to deal with an unexpected Juntos, né, entre guest. aspas. The lady you Em um just witnessed, update. she claims to represent the IPC. There's no need to keep either of you in the dark. To tell the truth, I have too much weighing on my mind right now to even think about the Saltworm Festival. Calma aí que eu já falo com você, Fênix. Since you've already made her acquaintance, I needn't explain who she is. I'm sure you've heard pieces of Belobog's history the first time you visited. The Legion's invasion 700 years ago, how the Stellaron brought about the Eternal Freeze. It seems that much of Belobog's history from that time was buried deep beneath the Você snow. vai sair já, Fênix? Those Ou memories você vai were ficar mais um lost and pouquinho? weren't passed Eu vou down te to dar the umas subsequent dicas aí. generations of Se Supreme você quiser, é Guardians. claro. Eu tô, né, Topaz prestando shared atenção na with me the história. story of the Stellaron's descent upon Yarilo 6. How the original outsiders stationed here foresaw the impending disaster and chose to leave in large numbers. Among those outsiders were several investors from the Interastral Peace Corporation. Before they departed, they did something noteworthy. They sought out architects who refused to leave, those who insisted on defending their homes. The IPC provided these architects with significant funds to aid them against the coming disaster. It was with those funds that Belobog was able to construct its immense walls. Even the initial funding for the development of the first batch of automatons was drawn from the same pool. Wow, that's a pretty incredible story. So, does that mean Topaz's business here is to collect a debt from Belobog? Yes, I'm afraid so. That's ridiculous! And what's with the timing? What took them so long to get here? If it wasn't for us eliminating the Stellaron, they'd have nothing to collect. It's obvious they're just trying to take advantage. According to her account, the repayment period agreed upon by the architects and the IPC investors was 280 years. However, less than a century after the loan was taken out, the connection between Yarilo 6 and the rest of the galaxy was completely severed. The IPC deemed that the disaster had caused irreparable damage and that there was no civilization left to reclaim the debt from. As such, they considered the owed sum permanently lost. It wasn't until the Stellaron crisis was resolved that the IPC discovered that Belobog had survived. And that's when they sent Topaz over to collect the debt. And the interest. Banco sendo banco, né, basicamente. The debt owed is an astronomical amount. I don't even know how to read such a long string of numbers. Before you both arrived, Topaz warned me that if the payments were delayed, the IPC would give her the authority to employ strong measures. Caramba, ela parece ser uma gente boa. I had no idea things were like this. Here I was thinking the IPC had come to rebuild Belobog, not extort it. Parece que vamos ter que intervir. We have to help Branya out.
The IPC is too big and powerful. The Belabogians won't be able to resolve this problem on their own. You seem to have a deeper knowledge of the Interastral Peace Corporation than I do. But if the records are accurate, and they truly have a presence throughout the galaxy, the IPC could crush Belobog like a bug if they wanted to. I'm glad you're both here. I know you came for the festival, but now I must ask you and the Astral Express for help. Do you think you could persuade Topaz to reevaluate the situation? The Express's reputation precedes it. Perhaps there's still hope? Have no fear, Branya. When a friend's in need, the Nameless will always be at their side. Yeah, after all, this guy here is a pretty good negotiator. Thank you so much, both of you. I'm so sorry for dragging you into more trouble. While you're out looking for Topaz, I'll see if I can think of a strategy to deal with the situation. Best of luck, and stay safe. Tá, vamos lá. Hora de ajudar o Mano Topaz. Quer dizer, o Mano Fênix. Ó, você faz 4 horas de live por dia. Eu vou dar minha opinião, aí você leva isso como você quiser. Eu gosto de tentar ajudar. Eu faço live desde 2016. E uma coisa que eu já tive muitos altos e baixos. Eu já fui parceiro da Twitch, eu já fui grande no Facebook, aí eu parei de fazer live por várias vezes, vários problemas. E aí esse último ano eu fiquei 1 ano sem fazer live, tô voltando agora, faz 1 mês. Eu tô online agora na Twitch, na Trovo e na Kik. Mano, a coisa mais importante pra você crescer na Twitch, infelizmente, você não vai crescer jogando jogo single player. Cara, eu tentei isso por 6 anos. O meu foco sempre foi jogar jogo single player, e isso não me trouxe retorno algum. Jogo single player só vai funcionar em 2 casos. Se você tiver público ou se você estiver jogando um jogo novo que tá no hype. Porque aí a chance de pessoas procurarem aquele jogo e te acharem, ou você tomar gank de outra pessoa que tá jogando aquele jogo e ela tá finalizando a live, é maior. Então sua exposição acaba sendo melhor. Então, mano, infelizmente o jogo single player sem público não funciona, tá ligado? A não ser que seja um jogo muito nichado que, tipo, muita gente assiste constantemente. Sei lá, tipo Stardew Valley, que é um nicho pequeno e que sempre tem alguém querendo assistir. Então, mano, se eu fosse você, eu jogaria 2 horas de pelo menos 2 jogos, tá ligado? Ah, Nico, mas eu gosto muito de single player, não quero ficar jogando jogo online. Então, mano, divide, tá ligado? Joga 2 horinhas de jogo single player e joga 2 horinhas de algum jogo online que você se interessar, tá ligado? Tipo o Epic, por exemplo. O Epic, ele tem muita história, então você que gosta de jogo single player, né, se você gosta de jogo single player, você gosta de jogo de história. O Epic seria algum jogo que tem história e seja online, tá ligado? Um meio termo. Que mais? Vou ficar aqui na sua live, fazer uns trampos, mas deixar essa live aberta. Boa, você trampa do quê? Tá na Trovo, sim, single player, ninguém vê na Twitch. Cara, não só na Twitch, em qualquer lugar, mano. Eu faço live desde 2016, dá quantos anos? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quase 8 anos fazendo live. Então eu já vi de tudo, tá ligado? Eu já vi de tudo. Então, só que aí nesse caso, Smite é um jogo que não tem história nenhuma, é só um jogo online. LoL, por exemplo, esses jogos. Tipo, e nem esses jogos valem a pena também. Por quê? Por exemplo, LoL. Eu fiz live de LoL por 4 anos seguidos. Eu só joguei LoL. Só joguei LoL, mais nada. E jogos online sem história só vale a pena se você for muito bom naquele jogo. Se você for muito bom no jogo, tipo, nível no high elo ou pro player, ou se você for muito diferenciado, tá ligado? Tipo, sei lá, tiver um carisma muito bom,
sei lá, fazer alguma graça muito engraçada, coisas do gênero. Se você não for muito bom, não tiver elo alto, ou não for muito carismático ou engraçado, ou sei lá, tem alguma interação muito diferenciada na sua live, tem algum diferencial muito grande, não vale a pena jogar esses jogos online. Que é só online mesmo, que é só focado em rank. Valorant, CS, LoL, coisas do gênero. Não vale a pena. Tipo, dica de parceiro, tá ligado? Porque LoL, se você abrir a aba de LoL agora na Twitch, vai ter, sei lá, 600 brasileiros fazendo live pra uma pessoa. Você vai ficar nesse meio, no meio deles e ninguém vai te encontrar. Que mais? Então, mano, eu acho que o bacana é um meio termo. Por exemplo, ó, eu tava fazendo live de Honkai. Quando eu comecei a jogar Honkai, faz 1 mês e meio que eu comecei a jogar Honkai, veio uma galera nova assistir. Só que agora que acabou os updates, ninguém mais tá aparecendo. E eu já cheguei no late game. Aí eu comecei a jogar o Epic 7, faz 13 dias que eu tô jogando o Epic 7. A minha média saiu de 2 pessoas por live pra 10. Em uma semana que eu comecei a jogar Epic. Então, tipo, você tem que achar esses tipos de jogos. Jogos online que não tem tanta competitividade, mas tem público que quer assistir. Isso aqui vale pra... Isso aqui... Mano, eu tô te dando essa informação de graça, mas, mano, isso aqui... Se você procurar cursos de stream, e pior que tem muito curso de stream, você ia pagar, tipo, 700 conto. Então, free information aí. Tanto pra você como pra quem for assistir o vídeo dessa live depois. Então, o Kenji vai começar a ter isso porque agora tá começando a ter bastante personagem, né? No Honkai. Aí eles vão ter que começar a fazer Rihan duplo. Igual alguém. Por isso não faço live, gosto de jogo single. Cara, eu faço live porque eu amo fazer live. Eu amo, é minha paixão. Eu não me importo se eu não tô streamando pra ninguém. Se eu ficar 15 horas streamando pra 0 pessoas, pra mim é gratificante da mesma forma. Se tiver uma pessoa, é mais gratificante ainda. Eu amo fazer live. É apenas. Isso aqui é igual ser médico, é igual ser programador, é igual qualquer outra profissão. Você tem que gostar do bagulho, tá ligado? Se for pensar em dinheiro e ficar famoso, você não vai pra frente. É complicado porque eu gosto demais de jogar single player, missão e aventura. Tipo, o que eu gosto é ao contrário do que dá público. Mas, mano, Honkai é um jogo online e tem muita história. É que você não tá enxergando isso, tá ligado? Você só tá pensando em um jogo, sei lá, um AAA que tem início, meio e fim. Só que o Honkai é um jogo online que tem história e tem fim da história, velho. O fim da história é... Ai, caralho. Nossa, tá muito alto esse alerta. Nichun, valeu pelo follow, bem-vindo. Honkai, ele tem fim. Quando você chegar no endgame, acabou a história. Que nem agora, eu tô no endgame. Só que lançou uma história nova. Essa história nova eu vou fazer em 1 dia, 2. E acabou. Não vai ter mais nada pra fazer. Se eu não quiser mais entrar no jogo, eu não entro. Não vai fazer diferença. Eu posso jogar outro jogo. Agora, se eu quiser farmar e ficar forte, bababá, aí é a escolha minha. Eu não ligo muito também, porque se encarar com o público, a maioria fecha o canal em 2 semanas. Até menos se bobear. A galera tem uma realidade de que fazer live é fácil, mas não é não. Valeu pelo confete, Nichio. Nesse sentido, eu ficaria mal se estivesse fazendo live pra ninguém. É por isso que tem que gostar, tá ligado? É que a galera quer fazer live já pensando que vai vir gente, que vai ganhar dinheiro, que não sei o quê. Não, mano, primeiro você tem que fazer. Você tem que gostar de se aparecer, velho. Você tem que gostar de interagir, gostar de conversar. Tá jogando também, Nichon? Um Kaizinho? Eu acho que você tem que tirar essa visão de, tipo, que só existe jogos de história single player. Tem que ter um belo decote. É um bônus, né?
É um bônus. Mas você tem que tirar isso da sua cabeça, Fênix. De que jogos de história são só jogos single player. Oh, hey! I just remembered. Topaz gave me her number. We might as well just be direct and ask her where she is. She seems like the type of person who appreciates a straight approach. Porque assim, a brisa é, você tem que focar, você tem que encontrar um nicho que você gosta, achar um jogo que você curte, mas que tenha público. Mano, a partir do momento que você tiver tipo 5, 10 pessoas te assistindo constantemente, beleza, aí você começa a jogar outros jogos, tá ligado? Porque aquelas 5, 10 pessoas, elas que vão te ajudar a você crescer, a você trazer público e a fazer você poder ficar livre pra fazer live do jeito que você quiser. Saudações, o diretor Topaz está ocupado no momento e não pode responder a sua mensagem. Por favor, aguarde. Resposta de IA. No caso do Smite, eu ainda estou jogando porque eu jogava desde o lançamento, aí parei por anos, mas tenho conhecimentos amigos que jogávamos, então o lance é entrar pra jogar com amigos e passar a raiva e dar risada. Cara, esse é outro ponto perigoso, tá? Eu parei porque meu amigo ficava mudo quando jogava ele. Esse é outro ponto perigoso de jogar jogo online. Que muita gente faz e é porquice, e é burrice, e a galera... Mano, é burro, não tem outra palavra. Se você, tipo, vou abrir live pra jogar com os meus amigos. Aí você tá em call com seus amigos e você só fica conversando com eles. Você não fala nada pra live. Aí imagina, entra alguém novo na live, aí fala, deixa eu olhar deixa eu assistir esse moleque aqui. Aí ele só tá conversando com os amigos dele na call. Ele não fala nada pra live. A pessoa, ela vai embora da sua live e ela nunca mais vai voltar, porque ela vai perceber que você é aquele tipo de streamer que só abre a live por abrir, tá ligado? Não dá atenção pra live. Mano, eu cansei de ver live, principalmente de LoL, de mulher, de homem, de gay, que abre a live pra jogar Aran com os amigos e foda-se. Alguém fala oi no chat da Twitch, o cara demora 5 minutos pra responder. Ih, mano. É zoado. Então, toma muito cuidado em jogar jogo em call sem ter gente assistindo. Porque você tá mais fechando uma porta do que abrindo. Quando você abre live, o foco é na live, velho. Valeu pelo confete também, Fênix. Concordo. Tanto é que no Twitch tem uma galera que todo dia quando entro, os caras tão juntos, ficam trocando ideia, jogando. Tipo, é legal se você consegue interagir com a live e os amigos. Agora, se você só fala com os amigos, corta tudo barato. A não ser que você tenha gente assistindo. Se você já tem público, aí tanto faz. Aí é diferente. Concordo, tem gente que faz isso mesmo. Tanto é que tem muitos que jogam comigo que são caras novos na live. Sempre entra alguém e chama pra jogar. Isso é legal. É legal. Só que também é perigoso, por quê? Porque muita gente que entra em chat assim Okay, got it. quer se aparecer. She's at the museum. Let's get going. Aí, nossa, eu já passei muito por isso. Eu parei de chamar gente pra jogar LOL comigo por causa disso. She's definitely no pushover. É que são escolhas da pessoa que tá streamando também, né? Porque teve uma época que eu jogava solo queue eu jogava ranked com a galera da live. Aí tinha gente que entrava só pra trollar e se aparecer. E tinha gente que só assistia a minha live se ela fosse jogar junto comigo. Quando eu falava que eu não ia jogar com ninguém, a pessoa ia embora. Então é meio uma armadilha. Se você entra nessa armadilha, você vai ser, tipo, obrigado a fazer esse tipo de conteúdo. É igual, tipo, sei lá, mano, quem faz dancinha no TikTok. A pessoa fica presa naquele conteúdo. Se ela sair daquele conteúdo, ela vai perder muito engajamento. Pera, eu não...
Mano, será que eu não fiz... Será que eu... Ô, Kenji, o evento que tem dentro dessa biblioteca aqui, ele tinha tempo pra fazer? Ou ainda dá pra fazer? Porque se tinha tempo, fudeu, eu não fiz. Tinha umas missões pra fazer aqui dentro. Ele é permanente? Ah, ufa, que susto. Que eu ia deixar pra fazer depois. Ele é permanente, ele só saiu por conta de missão. Ah, tá, suave. Susto. Ah, procurei a topaz. Mas tem que pensar em tudo isso, Fênix. Tem que analisar muito, tá ligado? E ultimamente, eu tenho acreditado muito em dicas de gente da gringa que fala, mano, é mais importante você fazer... se você quer virar um criador de conteúdo, é você fazer menos live e focar mais nas edições. Tipo, sei lá, você tem 10 horas de live gravada na semana. Você tem que focar nesses 10 horas de conteúdo que você tem gravado e transformar ele em outros conteúdos pra postar em outras plataformas. Mas eu não consigo, eu amo fazer live. Eu amo fazer live, não tem como. As recompensas limitadas do evento saiu faz tempo. This is the third time today we've run into each other. Essas limitadas eu nem tinha. Acho que já tinha acabado quando eu comecei a jogar. Oh, did my smart reply function tell you where I was? It's a system developed by the technology department. Pretty neat, right? Mas se quiser, pode me adicionar na Steam aí, no LoL, no Face, Twitter. Just from the artist's strokes, I can Dá pra tell it's jogar no juntos. ordinary piece. Principalmente jogo co-op. It portrays a certain kind of O jogo co-op é legal também jogar. O jogo co-op é um mix. É um mix de jogo single... Calma aí, deixa eu parar de falar na fala ali da It's mulher. as if the artist had condensed history into one poignant but sorrowful image. The artist's brushwork depicts several generations' hardships. Jogo co-op é muito bom, porque é um mix de tudo. É um mix de você jogar um jogo single player, é um mix de você estar em call com alguém, mas você não vai só falar com aquela pessoa. É um mix de, tipo, se não tiver ninguém na sua live, a live não vai ficar parada, monótona, vai ter alguém pra você interagir. Quando a live é bacana, eu pego e edito no YouTube. Então, a brisa é que nem sempre vai ser bacana. E mesmo assim, você tem que pegar ela e transformar em conteúdo. Desde transformar em um vídeo curto, em um shorts, em um TikTok, em um vídeo longo, tipo o VOD da live no YouTube. É chato, nossa, é muito chato fazer isso. Eu tô me forçando depois de 7 anos a começar a fazer isso. E foi um dos motivos de em 7 anos eu não ter crescido bastante, tá ligado? Foi eu não fazer esses conteúdos. Porque só fazer live, ninguém vai descobrir sua live. Ninguém vai saber que você existe. Essa é uma dura realidade. Ninguém sabe que você existe. Você fechou a live, você existe menos ainda. Então o que faz as pessoas te conhecerem é os outros conteúdos. Gente que vem do seu YouTube, gente que vem do seu Facebook, do clipe de 30 segundos que você postou, tá ligado? É isso que faz as pessoas te descobrirem e eventualmente elas vão ver sua live. Que nem, ó, eu nunca postei shorts no YouTube. Nunca postei. Ontem eu resolvi pegar... A Twitch lançou uma update que você consegue pegar essa live quadrada e fazer em shorts. Em shorts em TikTok. Você consegue pegar a webcam e um pedaço da tela do jogo. Eu postei ontem 8 shorts de clipes de 2021 que tava salvo na minha Twitch. Desses 8... 4 viralizaram. De ontem em 6 horas que eu postei. A minha média de views no YouTube é tipo 30 views por dia. Tirando meus vídeos antigos. Meus vídeos antigos, eles têm mais de 100 mil views lá, então todo dia tem muita gente assistindo. Mas a minha média de vídeo novo é de 30 views. Eu postei esses shorts ontem, em menos de 24 horas, eu tive 20 mil views. Desses 8 shorts, 4 viralizaram. 4 estão tendo, tipo, 2.000 views por hora. Olha que bizarro.
E em 6 horas que eu postei esses shorts, eu já ganhei, tipo, sei lá, 10 inscritos no YouTube. Parece pouco, mas, mano, pra quem é pequeno, você tem que pensar que cada view é uma pessoa. E se você tiver 20 views, você enche a sala da sua casa. 20 views, 20 pessoas é muita gente, velho. A gente tá acostumado a ver, nossa, 300 mil, 10 mil, 1 milhão, nossa, pouca gente assistiu. Não, mano, 20 pessoas é 20 pessoas, velho. Imagina 20 pessoas na sala da sua casa. É muita gente. E tipo, sei lá, eu ganho, sei lá, um inscrito por dia no YouTube. Nem isso, um dia sim, um dia não. Às vezes perco quando eu posto muito vídeo. E, mano, em 6 horas, 8 inscritos só porque eu postei, tipo, 4 shorts de 30 segundos, tá ligado? De umas playzinhas lá que eu fiz no LoL. É muita coisa, velho. A Twitch faz isso? Faz. Agora faz, eles lançaram um update esses dias aí. Tem uns shorts que estão com 300 a 700 views, mas o resto tá de 0 a 3. Então, mano, eu postei, tipo... Ó, vou abrir aqui pra te mostrar. Eu postei no Foda-se. Eu falei, mano, eu vou postar só esses clipes antigos só pra falar que meu canal tem shorts, tá ligado? Meu TikTok tem shorts. Olha isso, mano. Ontem tava 2.000 visualizações e, tipo, 10 horas de exibição. Aumentou pra 18 mil e aumentou pra 200 horas. Mano, 200 horas, imagina 200 horas assistidas do seu conteúdo. É muito tempo, mano, é muito tempo. E a galera não valoriza isso. E eu só comecei a valorizar isso depois que eu fiquei 1 ano sem fazer live. E eu percebia que antigamente, quando eu fazia live, eu tinha muita gente que me assistia, eu ganhava dinheiro, as pessoas sempre me assistiam e eu não dava valor. Eu falava, ah, mano, eu só tenho 10 pessoas me assistindo, que merda, hein? Eu só tenho 20 subs por mês, que bosta, hein? Eu quero mais. E agora que eu voltei, eu senti essa diferença, tá ligado? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, nas últimas... Cadê? E faz muita diferença. Ó, nos últimos 60 minutos, 45 views. Nas últimas 48 horas. Óbvio que não passaram 48 horas, né? Porque eu postei esse vídeo ontem de manhã, então faz um dia. Ó, um shortzinho de, 10 de outubro, de 30 segundos, velho. Mais de 5.000 views. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá viralizando de novo, ó. Esse aqui ele teve um pico de 2.500 views ontem, e agora nos últimos 60 minutos, na última 1 hora, ó, 40 pessoas já assistiram. Esse shorts aqui vai começar a viralizar de novo. Mano, isso aqui é muito, muito hype. Por isso que agora eu tô dando mais valor nesses conteúdos pequenos. Faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Enfim. Vou fechar isso aqui. Já eu abro de novo. Então, tem que valorizar muito. Eu falava isso quando eu fazia live lá atrás, mas eu não valorizava, tá ligado? Porra, eu tinha uma média de 10, 20, 40 pessoas por live e eu achava pouco, tá ligado? Eu achava pouco porque eu precisava ter 70 a 100 pra poder virar parceiro das plataformas. E aí eu não valorizava isso. Aí agora que eu tô tendo que reconquistar meu público, que tá sendo difícil, aí agora eu tô sentindo na pele. Not at all. The analysis of an aficionado. I No wouldn't canal do take my word YouTube, for it. todas as minhas redes sociais estão aí no painel embaixo. Stress has visited Tem um many painel com todos os meus worlds. links. Mas é I'm o sure the mesmo link. nameless have E a é Nico em far qualquer greater plataforma. knowledge of such things Twitter, than YouTube, TikTok, myself. I Xvideos, é tudo suppose EA Nico. what I'm trying to say is, what I'm drawn to isn't the style in which a piece is painted, but its overall value. Its intrinsic value may only be 50,000 credits, but its added value might push the total up to 200,000. Sorry for crashing your artist party, but we came to talk to you about something else.
Mas assim, Oh? você não precisa fazer só um conteúdo. Se você ver meu canal do YouTube, tem mais ou menos 6 tipos de conteúdo. Não, mais de 6 tipos de Let's walk and conteúdo. talk. This way. Por exemplo, ó, você tá vendo que tem esse pontinho aqui? Ele tá gravando a minha tela. Most exhibits in this museum are of little value. O que que eu faço? With a Se você keen olhar eye, lá. it's possible to find a diamond in the rough, so to speak. Também. Miss Topaz, Bronya's already told us about Belobog's debt Só que é situation. ouro, tá? Essas coisas que eu tô te falando é ouro. Porque nenhuma pessoa You two are conta essas closer than I coisas. expected with her. Só isso aqui que eu tô te contando, você economiza 3 anos se fudendo fazendo Not live. sure No in the mínimo. arrangement, or... Pra aprender, tipo, você ver e aprender com isso, tá vendo? E evitar fazer. Here, you know I'm not good at this kind of thing. O que que eu faço agora? Agora que eu tenho um PC bom. Você tá vendo essa live aqui. E ela tá gravando a tela, só a tela do meu jogo. Sem webcam, sem nada. Então, eu posto esse conteúdo que eu tô jogando agora 3 vezes. Então eu alcanço, óbvio, pra quem é pequeno, fica meio ruim porque fica muito espalhado, né? O legal é você nichar. Mas, são 3 oportunidades que eu tenho. O que que eu tenho? Eu vou postar essa gravação dessa live depois no YouTube. Eu vou postar a gravação do jogo. Por quê? Porque tem muita gente no YouTube que gosta de assistir gameplay sem comentários. Aquela gameplay sem comentários, sem webcam, sem nada, só a gameplay. E depois eu vou pegar o VOD dessa live e vou editar engraçadinho, aqueles vídeos engraçados. Então eu vou ter 3 tipos de conteúdo em um só. Eu tenho 2 conteúdos preguiçosos, que eu não preciso me esforçar, que é a live, o VOD da live e a gravação do jogo. E a única coisa que eu vou ter que me esforçar é o vídeo editado curtinho. Esse vídeo editado de 10 minutos, eu consigo fazer shorts com ele, vários pedacinhos de 30 segundos. E a única coisa que eu tenho que me esforçar é fazer shorts, tá ligado? Nem os vídeos de 10 minutos eu preciso me esforçar tanto. A única coisa que eu preciso me esforçar é assistir a live e pegar cortes pra postar em shorts. Só que aí você tem que escolher, tipo, você tem que escolher 2 tipos de conteúdo que você quer. Ah, você quer focar em conteúdo mais longo? Então, mano, faz um conteúdo longo, bom, de qualidade. Ah, eu quero focar em shorts. Ah, eu quero focar em vídeo de 15 minutos. Você tem que escolher 2 coisas. Uma tem que ser a sua principal, a outra mais ou menos, e o restante é automático. Você vai reusar conteúdo, tá ligado? Igual eu tô falando os conteúdos que eu reuso. Então eu foco muito na live e a gravação dessa live vai virar um monte de outros conteúdos pra mim que eu vou fazer eventualmente. Eu demorei 5 anos pra perceber isso. E tô procrastinando pra fazer também. Mas agora que eu comecei a fazer, porra, em menos de um mês, eu já senti diferença nos meus canais, tá ligado? Mano, eu demorei 7 anos, eu faço esse conteúdo há 7 anos, e apesar de eu pensar e ter noção disso, eu não fazer, atrasou. Perdi 7 anos, mano. Perdi não, né? Mas imagina que em 7 anos eu poderia estar ganhando muito, tá famoso e o caralho. Enfim. Eu acho que eu já dei dicas demais. Agora eu acho que eu vou focar na gameplay. I see. I understand. From your point of view, I can see how E você, Nietzsche? Você tá jogando alguma coisa? Não sei se você tá aí However, na live you ainda. must understand that debt collection is a big part of my job. I've dealt with cases far more difficult than Belobog's. I appreciate each case has its difficulties, but if I treated every late debtor as a special case, Comecei the ontem a jogar galaxy's Baldur's. economy would come to a Qual? grinding 3? halt. Eu quero fazer uma série jogando Baldur's. Mas eu quero jogar o primeiro e o segundo antes. The Strategic Investment Department is well versed in handling such situations. Eu não consigo jogar jogo na metade assim, tá ligado? Quando tem saga. Eu tenho que jogar desde o primeiro. Eurolo 6 has far exceeded the allotted repayment period. I'm afraid milder solutions aren't the order of the day. So, I proposed to Bronya. Oops, almost gave away trade secrets there, didn't I? That was a close one. Mas, mano, pensa com carinho e começa a fazer isso que eu tô te falando, Fênix. Vai ver uma evolução.
Não let's sei keep quanto tempo você moving. faz live, mas você vai ver uma evolução. E o bom é que So como you're eu tenho... basically saying the Belabogians must pay off their ancestors' debts. Eu tenho When conteúdo you think about salvo it, e it's live just another salva part of the cycle of life. desde 2021. Então eu I'm tô not pegando sure todos sense esses to life conteúdos is bad. antigos e editando eles. Então eu tenho conteúdo infinito. Eu tenho 3 anos de conteúdo gravados. Eu tenho algumas lives perdidas de Wow, look, Is 2017. that little critter native to Eurilo 6? Mas eu tenho muito So conteúdo white and fluffy. gratuito, Where can I find a live pronto, one? que eu só preciso lapidar, tá ligado? Pra crescer. Só preciso lapidar, velho. Eu postando esses conteúdos, não precisa nem me esforçar pra fazer live agora. Enquanto eu tiver esses conteúdos antigos... Aí o que eu comecei a fazer? Eu tô refazendo todas as minhas thumbnails antigas do YouTube que estavam porcas. Título, descrição. Tô focando. O meu foco é o YouTube. Mas tem gente que gosta de focar mais em TikTok ou outras coisas. O meu foco agora é Twitch e YouTube. Aí tô editando tudo, thumbnail, descrição, título. That's such a shame. I absolutely adore little animals. Adicionar em playlist Have you guys met faz them yet? diferença. I Playlist guess they're off bonitinha, playing escrita somewhere. legalzinho. So, Aí, Miss Topaz, what exactly will it take for the IPC to go easier on Belobog? Bronya invested so much just to make this vamos lá, world uns a 2 little meses mais ou better. menos no Twitch Tech And tô bem, now, mas os outros canais it estão feels like pobres all demais. of her efforts will be undone in the blink of an eye. It's just so cruel. Qual a média de views que você tá What do pegando? you take the IPC Se for, quiser me Miss seguir na March? Twitch também, eu tô We're agora just lá. the same as Eu sei, Belobog's Unity. architects. We're all followers of the preservation. No matter what solutions we propose, we will always take the welfare of the people of Belobog into consideration. Otherwise, we'd be no different from the Legion, would we? So you're saying there's nothing to worry about? But Bronya... Don't worry yourself too much. The Supreme Guardian is a wise person. She'll understand. But, to answer your question directly, it'd take a miracle. I'll complete the Eurilo 6 project no matter what obstacles I encounter. This isn't going as planned. What should we do? Eu I wouldn't comentei. waste too much energy on this Eu matter. comecei ontem com o Why not make Fênix. the most of the Eu festive comentei atmosphere? de como seria incrível um remake de Neverwinter Oh, Nights, looks feito like com one esse of my cuidado e colleagues is carinho que after fizeram me. com o MG3. My Esse apologies, jogo eu but nunca ouvi I falar. should probably take Mas é this. do mesmo estilo Bye. de Baldur's. Tava assistindo ontem o Initium, curti demais o Baldur's novo. No Twitch tá uma média de 10, tem dia que tem 5 a 8 aí, tem dias certos que chega a 30. Caramba, tá bem, mano, 2 meses, tá bemzão. Mas é o que, jogando Smite só? Ou nos jogos single player também? So, what now? We spent ages trying to convince her and she didn't move an inch. Maior parte do tempo do Smite. É bom, então. Então você tem um nicho já. Você já tem um nicho. Você pode seguir nele, no nicho de Smite. Eu imagino que não tenha mais tanto streamer assim de Smite. Igual tinha antigamente quando lançou. You sure? I really don't think she'll change her mind. I guess Miss Topaz is just doing her job. And as far as the Express is concerned, I think it'd be unwise to make the IPC our enemy. Mas o negócio é esse, ó. O negócio é deixar multi-stream, seja o que Deus quiser, tá ligado? Enquanto não for um streamer mediano, de 50 pra cima, o negócio é multi-stream. Did someone send you a message? Que pelo menos você tá sendo exposto em mais plataformas. Que nem eu voltei a fazer multistream faz 2 dias. Se eu não tivesse com a multistream aberta na Trovo, vocês dois não teriam me conhecido. E eu estaria streamando só pro Kenjin agora no Twitch. Doideira, não? E aí, por exemplo, vai que eu bombe na Trovo. Se eu bombar na Trovo, eu posso focar na Trovo, tá ligado? Enfim, falamos muito já de live.
Eu gosto muito, velho, de jogo nesse estilo de D&D. Ah, então vocês vão gostar da minha live, já que vocês gostam de jogo assim. Tem um jogo que eu quero jogar, que ele é muito bonito, ele é de turno também. Só que meu PC crashou quando eu fui fazer a live dele. Aí eu tô vendo se eu faço hoje ou amanhã. Não tô lembrando o nome agora. Deixa eu ler aqui. Bom, na minha Steam tem, se eu não me engano, 900 jogos na minha Steam. Eu zerei, eu acho que só 40. A meta é zerar todos. Então, jogos single player que não falta pra zerar. Aí eu fico intercalando jogo online, jogo single player. Pera aí, tamo indo. Huh? The IPC are causing trouble in the underworld? Already? Seriously? Topaz was just talking about taking the welfare of the people of Belobog into consideration. And now they're pulling this stunt? You really can't trust these money-hungry IPC suits for a minute. Lá vamos nós de novo. I really did jinx us. I don't think I have it in me to play the hero today. Nossa, jinx us. I guess complaining won't get us anywhere. Let's Azarou. go lend them a hand. O nome da Jinx do LoL é um nome de azar, basicamente. All remains as it did yesterday. Zila! Hey! Am I glad to see you two here? I'm not sure how much longer we can hold out. O Honkai é meio troll, porque as histórias, você não tem gameplay... Durante as histórias você não tem gameplay nenhuma. Só que depois que você acaba a história, é só farm. Aí não tem mais nada, é só gameplay. Aí você fala, nossa, Nico. Alguém que entra assim, fala, mano, e a gameplay? Cadê? Só tô vendo historinha. Mal ela sabe. It's bad. Really Que ver a bad. historinha é a melhor parte do Their Honkai. weapons and automatons are much stronger than anything we have. Nobody's been seriously hurt, but a few Wildfire members got minor injuries. Fortunately for us, it seems like they were holding back. You see those two in black? They've been guarding the mine entrance. They're not letting anyone in or out. Hey! Just because you have fancy equipment doesn't mean you can bully us! Who do you think you are? What's the matter? Got nothing to say? What's going on inside the mine? Any ideas? Pois me manda seu nick na The Twitch, miners made ô it out Fênix, earlier. pra eu seguir lá They looked também. pretty panicked. They said the whole mine had been seized by the Manda no people in privado, black. pra não esquecer. These uninvited guests keep talking about asset evaluation, whatever that means. All I know is that they're seriously disrupting the lives of the Underworlders. Who? We were just talking to her in the museum. Do you think her cronies are acting without her authorization? The person you're talking about. Are they in charge of the people in black? Potaz, Pazto, whatever her name is, she can wait. Right now, the most important thing is to free those trapped in the Great Mine. Are you two with me? Quando era criança, meu sonho era ter os dados, fichas pra jogar D&D com os amigos. Mas onde eu morava ninguém conhecia. Frustrante, não tinha internet na época. Pra ter as coisas saindo pra São Paulo, eu morava no interior. Cara, eu sempre morei em São Paulo e nunca joguei RPG de mesa.
pra jogar RPG de mesa precisa de amigos, né? Aí como eu não tenho, dá aquela pegada. Hey, you two! Mas Cut acho out your tongue interessante. or something? If you knew what was best for you, you'd get out of my way. You guys must be exhausted standing here all day. How about you take a little lunch break? I'm sure the IPC allows that, right? Magic, eu tenho vontade de começar a jogar Magic na live. Mas parece ser bem complexo de aprender. What's their deal? You two were talking to the director in the snow plains. So it's you! You're the one who was threatening to take us out in the snow plains! Do you even know who you're talking to? If your boss knows to treat us with respect, you'd better start showing E meu some chat da Twitch yourself. caiu. Tá conectando eternamente aqui. I can't let you pass. My team leader said that if anyone gets through, I'll lose 6 months of performance bonuses. Team leader? You're even lower on the pecking order than I thought. Shut up! I spent 7 years on a forsaken asteroid preparing to join the IPC. I went through 17 interviews before they finally hired me. What right do you deadbeats have to criticize me? IPC? Interviews? I don't know what you're rambling on about, but you're really testing my patience. No need to waste our breath on this idiot. Let's do this. Os amigos de São Bernardo do Campo Cinema de Campinas que tinham mais de 1000 cartas. Caramba, São Bernardo é aqui perto de onde eu moro. Ó, essa é a gameplay do Honkai por turno. Specimen sighted. All things in this world have Só que aqui tá no modo acelerado, né? human creations. Que isso aqui? Ponto de desempenho. Ponto de desempenho de funcionário cada aumenta o dano causado. Atacar fará com que todos os pontos de desempenho sejam consumidos. Vai trabalhar, mano? Tá suave, pô. Together as one. I want to protect everyone. Eu gosto de conversar. É que eu só tava prestando mais atenção na história porque é a história nova do jogo. Lançou hoje. Mas agora vocês já estão vendo como que é a gameplay do jogo, pelo menos. I'm not afraid of you. Annihilate. Stay back, Clara. The strength. Commencing research. That's it? He sure took off quickly. 17 rounds of interviews and these are the best people they can find? What a joke. Let's not get ahead of ourselves. I've been warned that the ones in the mine won't go down without a fight. Let's set off when you're ready. Então a gente tá com drops na Twitch também. Estamos com drop da Twitch. Estamos com drop na Twitch de Honkaizinho. Nice. It's time to kick the IPC out of the underworld. Vamos lá então. Let's get moving. Precisava de gelo, né? Gelo e fogo. Olha, se eu tivesse a Jingliubs aqui, já daria pra dar-lhe. Mas dá pra ir com esse time também. Hello, it's Mr. Svarog, isn't it? And this cute little girl must be Clara. Hello, miss. Are you... I'm Topaz. I've come to have a chat with Mr. Svarog. Clara, go inside and wait for me. Huh?
But if you have a guess, maybe I should... She is not a guest. Neither is she a friend. Go, Mó Clara. carinho de Everything will be fine. gente boa, mas pelo visto é filha da puta, Topaz, né? So, it seems my source was right. Who'd have thought that such a strong bond could exist between a giant robot and a little girl? So heartwarming. You bear the insignia of the Interastral Peace Corporation. What is your motive for coming here? Straight to the point, huh? I like your style. Eurillo 6. Are robots familiar with that term? Anyway, it refers to the planet we're currently standing on. It's about to become the property of the IPC. Yeah. No one can reverse this outcome. Not you, not the Nameless, nor any power in the galaxy. I only care about one thing right now. Demonstrating to the shareholders of the IPC that Eurillo 6 can generate value. In the long run, this is a way, the only way, to ensure Belobog's long-term interests. I need your help to achieve this goal. Não, mas tá sendo filha da puta, né? Interests undefined. Analyzing objectives. Quando eles estavam se fudendo, ela não apareceu. Aí agora que melhorou, ela aparece, né? To convince the IPC leadership. That's simple. I'll show you. Fala, Luanzito. Tá no horário de almoço? Source code, or to be more precise, source code that is able to take control of all mechanized units in Belobog. I'm sure you're familiar with this. All mechanized units manufactured in Belobog over the last 700 years utilize the underlying systems created by the IPC. The code is so refined that the engineers never saw any reason to change it. O que você tá almoçando de bom hoje? I assume you're also aware that there was once a Pô, depois me large passa seu zap automaton de novo. factory in the underworld. Ou entra no grupo lá Thousands of da live. automatons, enough to crush the Legion's vanguard, lay dormant within. This is my bargaining chip for negotiating with the higher-ups. I'll convince them that Eurillo 6 has a place in the company's long-term strategies. But first, I need a guide to show me where these automatons are. Eu ia te adicionar no Facebook, mas como eu tô bloqueado por você lá, eu não consegui te adicionar. Não achei seu perfil. Your long-term interests can be defined as the survival of civilization Na época que você me bloqueou. at macro level. What are your intentions for the people currently living here? Their future has already been purchased. All I can do is make them accept this fact, using a relatively peaceful approach. I understand. I will assist you with your plan. Oh, so you're not as stubborn as the rumors suggest. The future you speak of is beyond my computational range, but my emotional analysis indicates that you are indeed trying to find ways to ensure the survival of this world. Additionally, calculations indicate a 96.4% probability of compliance through force if I refuse to cooperate. Your calculations are slightly on the conservative side. Here's to our Tá, então future ela cooperation. do bem, You entre wouldn't aspas. mind leading the way, Mr. Svarog. Tô no arrozinho padrão com macarrão, alho e óleo, molho e um franguinho padrão. Porra, tá bom. Comidinha padrão é a melhor que tem. Tem. É que meu perfil antigo já foi de base, né? Foi bloqueado. Eu perdi minha conta antiga. Mas você tinha me bloqueado no Face na época. Você tava tão puto que você não queria mais trocar ideia comigo de jeito nenhum. Do WhatsApp eu não sei se você me bloqueou, mas do Face você tinha bloqueado. All the miners here. Aí na hora que você saiu, acho que você não ouviu, mas eu falei pra você me mandar o número no privado, ou me chamar, ou entrar no grupo do Zap. O grupo do Zap é só dar uma exclamação Zap. Ou no Telegram também. Hey, check it out!
Isn't that Topaz's little trotter over there? Oh, what was it again? Numby, right? Numby. What? Isn't that thing a fragmentum monster? She's keeping one as a pet? The IPC are all about their sci-fi sorcery, so it's not that surprising. A história do game é boa? Take a look? Ah, desse jogo específico eu acho que é normal. Não é nem ruim nem boa. Mas do outro jogo que eu tô jogando, aquele que você viu ontem é mais legal. Ontem, antes de ontem. Porque esse aqui tem dublagem, né? Pá, empresa grande, empresa do Genshin, então... É mais prazeroso de acompanhar. O outro é só texto, né, basicamente. What's Numby saying? Não tenho certeza, o sotaque é forte demais. I should have known. Don't quit your day job. Você calado é um poeta. You guys, looks like it wants to leave. A legenda desse jogo é muito boa. Master, let's follow them. A localização para português é muito boa. Isso é inegável desse jogo. Help! Those people dressed in black are attacking us. Muito meme, muita piadinha que só brasileiro entende. Hey, I'm talking to you. Where do you guys store the geomarrow? I really don't know anything. This place is filled with nothing but incompetence. Those cowards! I guess they want to do this the hard way. Eu te entendo, mano. Eu não gosto muito de grupo também. Eu só criei só pra, tipo, avisar pra galera quando eu tô online, tá ligado? Ah, tô jogando tal jogo, tô jogando isso, tô fazendo aquilo. Cara, a pessoa... Ela pode decidir se ela vai entrar ou não na live. World Cleansing Dragon. Sem precisar descobrir o que eu tô fazendo. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Spark. To travel far away. Try them all! Reciprocity. Excellent. Reciprocity. A quick divination. Cheguei no Twitch, tô almoçando e curtindo a live. Pô, Fênix. Nice, nice. Valeu pelo followzinho aqui também. Vou te seguir lá depois também. Vou dar uma assistida no Smite, você jogando. Vamos ver se eu animo a jogar também. Annihilate. As you command. The times are changed. Heaven's surge. Break. Commencing research. I see through you. Converge and awaken. Eliminating threat. The times are changed. Fim da batalha. The consequences are mine to bear. Ah, é verdade, eu ia colocar em japonês o jogo. Falam que a dublagem em japonês é mais legal. Dublagem em japonês e legenda em português. Looks like Numby's in a good mood. A maioria da galera fala que a dublagem em inglês é meio irritante. Strange. Deixa eu matar aqui, deixa eu ver se eu vou ganhar XP de alguma coisa. Fazendo esse tipo de missão. Daqui a pouco eu vou jogar Smite até as 2 da tarde, quem sabe a gente não joga junto. Com certeza, mano. Se não for Smite, é algum outro jogo. Ó, agora que você tá na Twitch, se você quiser dar uma exclamação Steam, tem a link da minha Steam aí pra adicionar. Ou exclamação Discord, pra entrar no Discord, essas paradinhas. Mas, ó, eu sempre tenho jogo pra jogar com alguém co-op e eu dou os jogos de graça pra quem assiste minha live. Eu falo, gente, tem alguém aqui que gosta desse jogo aqui? Aí eu dou o jogo. E se tiver co-op, eu peço pra pessoa jogar comigo, né? I want to protect everyone too. Help me, Mr. Spark.
Voltei e não ouvi se você disse algo do Borderlands. Do Não, não falei nada de Borderlands. All things in this world have their laws. Não precisava gastar essas duas ults, mas tudo bem. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. As you command. Olha lá, agora que eu podia ter a ult, eu gastei as duas. É um animal mesmo. Heaven surge. Break. Inevitable. Stay back, Clara. Ah, nossa, eu não tinha visto sua mensagem, my bad. NN. As falas do gráfico me lembram um pouco Borderlands. Pera aí que minha mãe tá ligando. Ah, tá. Nossa, você acha? Eu não acho que tem nada a ver com Borderlands. A única coisa parecida é que os dois têm gráfico de cartoon. Mas Borderlands eu acho que é muito mais contrastado, né? As bordas e tudo mais. As bordas do Borderlands. Time to do something. Yin and yang. Stay back, Clara. Stay back, Clara. To travel far away. Do not As animações são bem feitas. Stay back, Clara. Are you all right? Stay back, Clara. Ah, I'm inside. vocês aí que, né? Dá pra considerar que não é novo também. Temos os áudios do chat. Nos pontos do chat aí no cantinho, onde tem um gatinho com a moeda, tem alguns comandos de áudio que vocês podem spamar aí na live de vez em quando. Together as one. Caso queiram. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Spark. Eliminating threat. As you command. I sent a storm. Perfect. I see through you. As you command. The base. The consequences are mine to bear. É, não ganhamos absolutamente nada, só perdi tempo mesmo. A Zed parece um pouco daquele anime Attack on Titan. É verdade, né? Essa cidade aqui parece um pouco mesmo. É que o jogo é intergaláctico, né? Então tem vários continentes que a gente passa. Para se hidratar? Look, that big guy down there. Is he the one Esse mapa é numa mina, por exemplo. We'll see who's really in charge. Eu não estou hidratado. Valeu. Huh? Where'd Numby go? Wow, for something so short and stubby, they're surprisingly nimble. Well, I guess that's that. We're on our own now. Let's keep going. Não dá pra ficar spamando. Isso aí eu já me preveni. Tanto os comandos os áudios do chat como as outras coisas tem um tempo de recarga ali. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir resgatar. Tô esperto, fi. Tô prevenido. Pera, eu tô indo pelo lado errado ou é impressão minha? Mano, eu tô indo pelo lado errado. Animal. 30k. Nossa, pouco até, né? Eu acho que em 2020 ainda não tinha Eu acho que ainda não tinha... A Twitch não tinha lançado os pontos do chat, se pá. Hey, you!
Are you in charge around here? Filho. All local. The IPC is currently conducting asset evaluation work here. Local residents are advised to follow those responsible for evacuation to the... Don't lie to us! You seized the mine by force for yourself. You drove the locals out of their homes. I'm warning you. Get lost or suffer the consequences. Don't you dare show your face around here again! And who might you be? You have quite the attitude. This is our jurisdiction now. We are all powerful here. You know Topaz? Interesting. It doesn't matter. The Strategic Investment Department has no obligation to talk to anyone not related to this project. In cases where debtors fail to repay within the set time frame, the IPC reserves the right to skip negotiations and take Ele ainda tem. all assets. Ele ainda tem lá 1 bilhão de pontos. Se eu não me engano, teve uma pessoa que resgatou. Eu só não sei se ele realmente deu o PC. Teve uma pessoa só até agora. Seem to work in your favor, don't you think? This world's been hanging by a thread, and now you're here to pull the plug on it. Don't blame me. I'm simply following orders. Do you think I get to make those kinds of decisions? Save your breath, March. I never held out any hope of resolving this problem peacefully. Didn't you claim the IPC was all-powerful? Well, now's the perfect chance to show us what you can do. If I knew things were gonna get this heated, I'd have applied for overtime. Anyway, since you seem intent on settling this matter with violence, prepare yourselves for my heavy laser cannon. Cara, podia ser uns heróis novos, né? Esses heróis aí são os mesmos, só com uma skinzinha. Os heróis que a gente já conhece. Do not be afraid. Achei meio meme isso. Tipo, são os mesmos bots que tem pra gente matar, mas... Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. É com uma skinzinha diferente. All things 100k eu faço live de NPC. Cara, eu pensei em botar isso, mas eu pensei em botar um valor mais baixo. O problema é que pra fazer live de NPC eu ia ter que ganhar donate, né? Beat, sei lá, uns bagulho assim. Pra eu fazer lá. Florzinha! Florzinha! The heavens surge. Rise! Inevitable. Stay back, Clara. Milho? Até o robô tá cansado desse papo furado. Milho? A quick divination. Together as one. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. Hide. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Spark. Mas você viu que acabou, né, esse hype de live de NPC. O TikTok acabou com a graça dessa galera. Eles cortaram, tipo, 90% de alcance e mais um monte de coisa. Só que demorou, né, porque live de NPC já existe há muito tempo, a gente só não tinha um nome pra isso no TikTok. Meteu ban. Ban não ouvi falar, mas eu vi que eles começou a cortar o alcance de gente que faz esse tipo de conteúdo. Ah, mano, eu faria, papo reto. Eu tava cogitando fazer, no final do mês passado eu tava cogitando fazer. Mano, a gente tava ganhando R$1.000 por dia, cara. Oxi, pode rir da minha cara, fi. Caindo R$1.000 por dia na minha conta, você acha que eu vou ligar se alguém tá rindo da minha cara? Tá louco.
Mas aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, aí veio a notícia de que o TikTok acabou com a graça. Só que assim, lembra daquela mulher lá do caminhão lanches lá, o bagulho do... Aquela mina lá falando João Lanches, alguma coisa do caminhão lá. Ia meter caminhão, não lembro agora. Então, esse bagulho de live de NPC ó, já existe desde essa época dessa mina aí, só que ninguém falava que era live de NPC, né? Só zoava com a cara dela. Agora essa galera vai ter que se reinventar. Stay back, Clara. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. Minha prima tomou, meus conhecidos tomaram ban. Mas acho que isso foi depois da atualização, então, né? Together as one. Stay back, Clara. All things in this world have their human creations. Mas imagina, o maluco lá do Sergipe, maior cara de baianão, ganhando R$1.000 por dia. Caralho. Se em São Paulo R$1.000 por dia é dinheiro pra caralho, imagina numa cidade pequena, que o custo de vida é baixo. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Spark. Pô, a gente tá tomando muito dano, tá? Nesse update novo. Não vejo por que não deixar continuar. Porque tava afetando a plataforma. Eles falaram lá, eles explicaram. Tipo, todos os outros conteúdos estavam sendo afetados porque tava tendo spam de gente fazendo conteúdo de NPC só. E como é um conteúdo que não agrega nada, afeta muito a plataforma. Só que assim, em contrapartida, a plataforma também tava ganhando bastante dinheiro, porque a galera comprava o milho lá, o milho pra doar pro streamer, e quando compra o milho, a plataforma ganha uma parte, né? Vai lá, Luanzinho, até mais, mano. Depois me passa o seu contato aí, se quiser. A gente voltar a jogar ou bater uma gameplay, sei lá. Mano, mas aí decisões da plataforma, né? Mas eu acho que ainda bem que eles fizeram isso. Porque basicamente isso ia começar a afetar todas as plataformas iam começar a ter gente fazendo live de NPC. Então foi bom eles terem cortado isso. Yin and yang. Stay back, Clara. The strength. Imagina, você quer procurar um conteúdo e aí só aparece no seu feed milho. Tava até pensando em comprar seguidor pra liberar as lives. Precisa ter 1.000 seguidores? E aí já libera automático? Eu tô com acho que 50 seguidores lá. Aí quando eu alcançar os 1.000 eu vou começar a fazer multi-stream também. Converge and awaken. I'm okay. All things in this Mas eu tô vendo que eles estão criando vários tipos de incentivo, né? Eles vão sair eles não vão ter só mais conteúdo curto. Eu tô vendo que eles estão começando a focar muito em conteúdo longo, vídeo, live. Tem uns bagulhos de parceria lá, do próprio TikTok, de parceria com um streamer pequeno, pra você começar a criar conteúdo lá. Eu tô indo atrás disso. Hide. As you command. Então, eles estão começando a impulsionar muita gente que faz live. Só que um dos bônus deles lá eu não consegui me cadastrar. Porque eu coloquei, parece que eu transformei minha conta em conta business. E aí não deu. Eu tenho que olhar isso aí. Eu não sei como funciona.
sense a storm. Stay back, Clara. Awaken, dormant scales. World-cleansing dragon. I need to be brave. Eliminating threat. Eita porra, quase matou minha full. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sorg. As you command. The strength. The heavens surge. Break! As you command. Stay back, Clara. Perfect. Ó, desgraça. Hide. Dublagem PTBR ficará massa aí. Também acho. Not even our tech could take you down. We took down the Doomsday Beast, the Stellaron, and Fantilia. Did you really? Mas falou que a melhor até agora é a japonesa. Eu tenho que mudar. Só que toda hora eu esqueço. Sir, we've just received word from the director. Director Topaz? What did she say? Teams are not to disrupt the lives of local inhabitants during the asset evaluation period. Teams that violate this directive will have their year-end bonuses reduced by 60%! 60%? We're done for! Tudo por dinheiro. All personnel, evacuate the mine immediately. Erase all traces of your presence. Cara em choque de perder o dinheiro. So, are we all good here, or what? Yeah. Judging by the looks on their faces, I don't think they'll be back. So, who is this Topaz anyway? Kuru kuru. She seems to have no Kururing. problem ordering these idiots around. Or taming fragmentum creatures, for that matter. It's a long story. Jogava em Jap também. No Genshin eu gostava da dublagem chinesa. Why Eu did queria this aprender a mess have falar to happen japonês. so close to the festivities? The timing couldn't have been any worse. Oh, looks like we've got a message. Eu acabei de parar pra pensar. É errado a gente falar chinês, né? Como língua. É tipo o gringo falar, ah, você fala brasileiro? Porque o certo é mandarim, né? Ou eu tô ficando louco? Estamos no mundo de baixo. Acabou de acontecer uma coisa aqui. Você poderia voltar? Okidoki. I get the feeling Bronya's worried about something. We'd better go back and see her. Are you coming with us, Zila? Go on without me. I still have stuff to take care of. The miners need to know what happened here. Bronya messaged you, which means she thinks you can help. I trust her judgment. Got it, Zila. We'll do what we can to help Bronya out. Come on, to Klipoth Fort! These guys don't look like disease. By order of the Supreme Guardian, proceed no further, Miss Topaz. Billabog might be in arrears, but I'm out of pocket. Eita! Ih, ela hackeou os See robôs. you later, Captain. Caraca! Os robôs do guarda. Do guepardo.
Welcome back. I appreciate your help more than I can express. It couldn't have been easy running all over the city. That's what friends are for, Branya. You don't sound like yourself. Is something wrong? I'm fine. I haven't rested Você in a joga while. Honkai então? There's Se just quiser me too much adiciona aí. happening all at once. Ou no Genshin também. No Genshin eu comecei pouco They're moving tempo. quickly. Tô level Belobog 10 is ainda. crawling with their agents. All they talk about is asset evaluation. The silver lining is that apart from the mine incident you mentioned, there haven't been any major conflicts in other areas. I suppose Topaz must have issued an order against harassing the citizenry. Still, that hasn't stopped panic from building. People are confused. They don't know where these strangers in black came from, nor what their intentions are. Did you manage to get in touch with Topaz again? We're curious to know what solution she has in mind. That's the reason I asked for you to come here. I need your advice. Look. Isso. It's... The contract Topaz sent to me a little while ago. There's a handwritten letter attached. Please, take a look at the contents, and then tell me your thoughts. Miss Branya, if you'll permit me to call you that, I'd like to share a story with you from my own life. In your eyes, the IPC may seem heartless or cruel, but in reality, we all have a story to tell. Cutscene As desse for jogo myself, I was born on a small, unremarkable é muito planet bonito. at the edge of the É melhor do galaxy. que Epic. Mas dentro do Place jogo whose Epic é name mais is bonito. known only to the native inhabitants. My home planet was extremely E esse jogo não tem fanservice, To né? survive, Não tem people peito worked pulando pra todo lado na vigorously, sua cara. manufacturing products for other civilizations in the galaxy, mostly in chemical or heavy industries. Given these circumstances, the natural environment of my home planet became increasingly harsh. I don't recall the exact moment when it happened, but people started wearing respirators just to walk down the street. All you could hear were the wheezing coughs of the people, day and night. My home was facing its demise. The relatively wealthy chose interstellar migration and started anew. The majority who stayed could only struggle on amidst sewage, Lembrou o filme acid do rain, and Interestelar aí. dust, waiting for the end. Finally, one fateful day, the IPC arrived on my home planet. They had the technology to repair our planet's damaged environment. In return for their help, they asked for just one thing: that all inhabitants sign a contract which would make them employees of the IPC. 2 years after signing the contract, the dark clouds and haze disappeared, and people began to take off their masks. After 3 years, vegetation and trees began to grow and thrive again. After 5 years, many animals, previously on the brink of extinction, reappeared. When I was finally old enough, I officially became a member of the Strategic Investment Department. I witnessed the changes that took place on my homeworld, and was determined to bring the same changes to many other worlds in the galaxy that were experiencing the same plight. I am writing to you, Miss Branya, with the genuine desire to express something important. I know freedom is precious to people, but in reality, there are things of much greater value, such as survival. How many generations of Belabogians will it take to embrace the stars again without assistance? Who can guarantee that every future Guardian will be as prudent and enlightened as you? How can you guarantee that a disaster such as the Stellaron crisis will not descend upon Belobog yet again? I have already negotiated the best possible deal for you.
once you sign this contract, all of Belobog's debts will be forgiven. Mas e o que um funcionário In addition, faz? the IPC will set up a special team to support the reconstruction E os of poucos Eurilla funcionários 6. que a gente viu, os caras trabalham por dinheiro I só, can né? understand that for you, this is an extremely difficult decision because you and you alone will bear the fate of all Belobogians. But because of this, I believe that you will make the right decision. A decision that will truly benefit your people. E a CPI tá criando um mega exército. Sincere. What do you make of it? Ah, eu acho que ela falou sinceramente. Mas é trick, né? Um planeta inteiro transformar funcionário de uma empresa. Imagine she wrote that letter just to deceive me. In any case, she wasn't wrong when she said this would be an extremely difficult decision. This planet's fate, the civilization it carries, everything that's happened here and everything that will happen, it all rests in my hands. This definitely can't, and shouldn't, be a decision made by me alone. Confio no seu julgamento. I trust her judgment too, but what if this decision is too much for one person? The impact of this choice could haunt Bronya for the rest of her life. É, se todo mundo virar escravo, fodeu. Topaz hasn't given me much time to consider. She wants me to decide as soon as possible. I wanted to put it to a vote, and let all the citizens of both the overworld and the underworld have their say. But with such little time, I'm afraid that's a lost cause. Faz uma I'll live. convene the Klapoth Fort architects immediately to discuss the contract. As for the locals, I'd like you to gauge their stance on the matter. The people of Belobog hold both of you in high regard. They'll most certainly be willing to tell you their thoughts. I think we should leave this matter to the Belobogians. Don't you agree? We've got your back. We failed to convince Topaz, but this should be a piece of cake. Thank you, March. I'll assemble the ministers. Let's meet up here again later. All right. If we want to make an informed decision, we need to hear from both the overworld and the underworld, right? Let's start with the overworld. Junte as opiniões dos moradores do mundo de cima sobre Topaz. Concordar com a proposta da CPI, discordar. Cara, eu acho que tem que concordar. Apesar de ser muito arriscado. We meet again. How have you two been? Uh-oh. That look on your face tells me something's wrong. I hope it's nothing too serious. Sounds serious. I'm all ears. Really? You better not be making things up. I wish it were made up. Unfortunately, it's all true. We don't have much time, Pela. Bronya wants to get everyone's opinion. Wait, you're telling me I have to make this huge decision on the spot? At least give me a few seconds to think it over. Okay, I think I've got it. If it were up to me, I'd probably agree to the IPC's conditions. Huh. Okay. Any particular reason? I've looked at some of the climate reports, and based on the data I've seen,
It'll take 3 or 4 more generations for the snow to completely subside. And that's assuming no other disasters occur. I care more about those in the present than a future I can't be sure of. If the IPC is able to bring about immediate change, then I think that's a price well worth paying. Building a better world for future generations sounds great, right? But is it any fun for the engineers and architects who are directly involved in such a pursuit? I see. So, compared to a distant and uncertain future, what you really care about is making sure the people around you have a good life. Thanks for your input. I'll make a note of your opinion. Ah, ali a missão pra Careful fazer. now. Tá. Don't get your clothes wet. E você, Servo? Look who we have here! You and Marge paying us a visit. What's the occasion? Não é muito boa, não. Sounds like something serious is happening. You'd better fill me in. What? How is that possible? I need a moment to wrap my head around this. Serval, we're racing against the clock. No time for head wrapping. It's okay. I've thought it through. If it were up to me, I'd sign the contract. What? Hold on, are you serious? I thought you'd be against it for sure. Surprised? My reasons are pretty simple. Signing this contract would mean we no longer have to worry about surviving. For most of the residents here, especially those in the underworld, that would be more than enough to persuade them. As for working for the company, people need to work no matter where they are, right? If the IPC tries to take too many liberties, we can always rise up against them. You know, I've always longed for the stars since I was a child, which is why I devoted myself to science and the studying of the Stellaron. If someone told me that I could do whatever research I wanted with only a small price to pay, I probably wouldn't hesitate. I see. I suppose that makes sense. Thanks for your input. I'll make a note of your opinion. Alguém vai discordar só pra contrabalancear, né? De certeza. Que é isso aqui? Ah. Is that the Trailblazers? It's been a while. I didn't think you'd be back in Belobog so soon. It's been pretty hectic in the city lately. All these people dressed in black suddenly showed up, and even the Silvermane guards have had trouble dealing with them. You need my opinion? I'm happy to help. So that's who they are. It's worse than I imagined. The Madam Guardian must be under a lot of pressure. Is there really nothing we can do to assist her? We're here to gather everyone's opinion on the matter. I know this is a little sudden, but we're running out of time. What's your take? Why, I'd refuse the contract, of course.
There is no room for compromise. Just look at them. Arrogant, stomping around here as if they own the place. How can such people be trusted? Who's to say they won't breach the contract? Isso é o que é o problema, né? Faced with this sort of coercion, we must resist them with all our might. Surrendering is not an option. You must warn the Madam Guardian not to allow herself to fall into their trap. A soldier's perspective is always valuable, Dunn. Thanks for your input. I'll make a note of your opinion. Did we miss anyone in the overworld? I think we asked just about everyone we needed to. From what I've gathered, it seems like most people in the overworld are leaning towards signing the IPC's contract. Tenho certeza que eu vou ter que tomar a decisão final. We'd better hurry to the underworld and see what Natasha and Zila make of it all. Vai ficar tipo 5 a 5. All remains as it did yesterday. What brings you two to the underworld? And why the long face? Seems a little out of the blue, but since you came all this way, it must be urgent. Go ahead. That is a lot of information to take in. Sorry, both of you. I know you're in a hurry, but I need a moment to think. No stress, Nat. Just tell us what you really think. I've thought about it, and... well, if I were Bronya, I wouldn't sign it. I won't deny the offer on the table is a very tempting one. And if we refuse, Belobog will not only have the burden of a huge debt, we may also incite the wrath of a very powerful force. But even so, a quote I read back in school came to me just now. Those who are willing to give up freedom for security will end up with neither. Living in the underworld has taught me that this phrase is true. I'd rather trek through the frigid snow plains than live in a beautiful cage. Wow, that's a pretty convincing argument. Another vote for the against pile. Thanks for your insight, Nat. Those who are willing to give up freedom for security will end up with neither. I hope Bronya takes these words seriously. New drinks, half price on your refill. None other than the saviors of Belobog. To what do I owe the pleasure? To be honest. Pior que a opinião da Natasha é importante, né? Ela ajudou muito. Só que eu não prestei atenção. Não sei o que ela falou. Tava olhando outra coisa aqui. Trolei. Let me guess. Something to do with these unruly people in black showing up everywhere? Well, ask away. It just so happens I'm curious about them myself. Maybe I can be of some help. I see. That's a tricky situation, all right. A lot for anyone to handle, let alone someone as young as Lady Bronya. Mr. Oleg, out of all the people we know in Belobog, you have the most life experience. What do you think we should do? Want to hear the truth? I'm afraid great ambitions and lofty plans no longer hold much appeal for an old-timer like me. If this IPC does indeed possess the magical power to restore Belobog back to its former self overnight, then I think the answer is clear. Have you considered the opposite? What about if we refuse?
The reconstruction plan already sounds like an endless endeavor. And with the added burden of a massive debt, well, is that something we can manage on our own? What worries me the most is how Lady Bronya will handle the backlash from her people. Tem isso também, né? Able to withstand the Se a criticism. gente não aceitar, a Is dívida she vai prepared to continuar. carry the weight of a tarnished reputation for years to come? O bot mandou um bem-vindo pro Nichon só agora. Huh. I guess I never looked at it from that angle. I wouldn't wish that title on anyone. Thank you for your thoughts, Mr. Oleg. Another vote for the 4 pile. E aí, Clara, o que você acha? Miss March, Big Brother, what brings you to the underworld? Hey there, Clara. Is Svarog not around? Mr. Svarog went out for a walk with a lady called Topaz. What? Topaz? Do you know where they went? I'm not sure, but Mr. Svarog promised he'd be back soon. What now? Svarog's super logical. We should definitely get his opinion. True. Don Hung's always saying that Clara's really insightful for her age. Huh? Miss March, do you want to ask me something? That's complicated. I don't know what to say. It's all right, Clara. No pressure. Just tell us how you feel about it. I think if we have a choice for the future, it should be everyone's decision. Because when I was playing with Hook, the moles, and the other kids, we talked about our dreams. Everyone has different dreams. If we accept Miss Topaz's offer, then doesn't that mean our dreams will never come true? Just taking away people's dreams like that. I don't know. It feels wrong. You're right. Children see the world as a place where anything is possible. Just the thought of our lives being predestined from birth makes me shiver. Thanks, Clara. Your thoughts mean a lot to us. All that running around has worn me out. So, the final conclusion is... the votes are completely even. I don't know what to do. Both sides have really compelling arguments. Oh, right! We haven't asked Zila. She's probably still in the Great Mine helping the miners. Come on, let's get going.
Let's get going. Let's get going. Back so soon? Any news? Are you feeling all right? Isso é um biguinho dela aí. Uneasy. Important matter, huh? Ela tem praticamente as mesmas cores I can tell from your tone that this isn't gonna be a light-hearted da chat. 7 de março, perceberam? But I'm ready to hear it. Mesmos, quase os mesmos tons. I think I get it. At first, I thought it was just a few IPC ruffians overstepping their boundaries. Yeah, you didn't think the future of Belobog was at stake, right? Right. I need a little time to process this. As it stands, the votes are even. Your opinion will make all the difference. In that case, I abstain. What? I've thought about it. This responsibility rests on Bronya's shoulders, not mine. No matter the choice she makes, she has far greater foresight than I do. She can see the bigger picture more clearly than I can. The vote is tied. If I were to give you my view, it would tip the scales and possibly impact her final choice. I'll respect whatever decision she makes, but it's not my place to make it for her. Understood, Zila. This is a difficult decision to make, and everyone feels differently about it. It's times like these that a leader must stand up and do what's needed. Right. It's Bronya's decision. She knows what's at stake. She won't run away from her duty. I trust her wholeheartedly. If she asks you, just let her know my reasoning. She'll understand. Well, it's all in Bronya's hands now. She has to make the final call. You bet. The Express can vouch for Bronya. That says a lot about her. The time has come. Let's go fill her in. Cliquei sem querer pra See pular. how she's handling those Klapoth ministers. Tava limpando o mouse. The underworld yearns for freedom. Depois a gente fala. Inclusive eu preciso terminar as missões logo. Pra gente poder fazer o que eu tinha falado há muito tempo, né? Procurar todos os... E desde o primeiro mapa conversar com todo mundo, ler todas as histórias. Ai, Jing Liu, vem pra mim, vem. Vem pra mim, vem. Please. Vem nesse pitzinho, vem. Por favor. Old friends meet yet again.
130. A gente vai ter 4 tiros. All Agora. remains as it did yesterday. Quero tentar dar mais, pelo menos 10. Pelo menos dar mais um tiro de 10 hoje. Whoa, the fort's packed. I've never seen this many people here before. Oh, jeez, I can barely even hear myself think. I support the Supreme Guardian's decision. We're doomed! You slander the only my words you speak. Nossa, me deu um sono. Será que me deu sono? Será que eu dormi pouco? March, you're back. So, what's the verdict? What do the people think? We talked to people in both the overworld and the underworld. The final result was a tie. I see. I suppose everyone has their own way of seeing things. I can't say I'm surprised. What was Zila's perspective on the matter? I should have known. That sounds like Zila, all right. Did you come to a conclusion with the ministers? Oh, it's so loud I can't tell what anyone's saying. It's pretty much the same situation here. Neither party is willing to compromise. The time has come to make a decision. This chaos cannot be allowed to continue any longer. How could you Enough! All of you! I know what to do. Cadê o anime do Honkain? Wait! I have something to say to the Supreme Guardian. But aren't you? Himeko? Wait, is that the real you or a hologram? It's the real me, March. Real as they come. Ela tem peitão. Miss Himeko, from the Astral Pouquinho Express. de fanservice. It's an honor. Thank you for all your help in our previous campaign. Things might have turned out differently without your support. If we had known of your arrival beforehand, the architects would have given you a proper welcome. I'm afraid the current circumstances are quite exceptional. I understand, Miss Rania. No need to explain. Your city is facing immense difficulties. My intention is simply to ensure that you have all the relevant intel. The life of a navigator is a busy one. You should be glad that I made it in time. There is some important information that I must pass on to you, Supreme Guardian. It is my hope that it will better equip you to make a wise and informed decision.
Information? Please, tell me what you know, Miss Himiko. I happen to have a friend with knowledge of Topaz. What Topaz said about her home world is indeed true, which is why she believes that the IPC's takeover of Belobog is the only way of ensuring the city's survival. But there is one thing she intentionally left out. Not all worlds that have accepted the IPC's terms have been saved. Tá lá. You mean... Performing ecological reconstruction on a planet carries inevitable risks. According to the intel provided by my friend, the success rate for the ecological reconstruction of worlds using the IPC's technology is 63%. Não é tão alto assim, Only não. 63% of planets succeed? That's not exactly comforting. This is the overall average across all IPC projects. The success rate of projects personally handled by Topaz is above 80%. She's undoubtedly one of the most capable people in her field. I wanted to bring these numbers, these probabilities, to light. I think it's only fair that you know all the facts before making a decision. Ultimately, it's up to you, Supreme Guardian, to make the final call. Mas aí deixou numa sinuca de bico agora, pior ainda. Thank you, Miss Himiko. This information is of great help. Eu acho que eu não Regardless aceitaria, of não. how alluring their promises may be, this contract is nothing more than a gamble. 63%, mas a Topaz tem 80% de sucesso. Now that you've decided, I don't have to pretend to be impartial anymore. I think you're making the right choice, Branya. Astro friends, I have an idea, but for it to work, I'll need everyone's cooperation. I need some time to rally all the residents in the city, and then I'll meet with Topaz again. Please locate her for me. It doesn't matter where she is or what she's doing. And if the IPC is still trying to take over Belobog's assets, I ask that you do everything in your power to stop them. Don't worry. Leave it to us. We'll find her. It won't be easy dealing with her, but these two will help me get the job done. Belobog's future is not for sale. And we'll never forget the friends who stood by us in our time of need. Not once, but twice. Stay safe, everyone. Quantos grupos, velho? Quantos grupos? Nossa, mano, tô com muito sono. É verdade, né? O Svarog, ele concorda com a opinião da Topaz. Here we go again. Back to our old stomping grounds for another adventure. Cara, eu já tô 3 horas online. O outro maluco, ele falou que ele fez isso aqui em 1 hora. Ele skipou tudo, né? As histórias. Eu tô devagar mesmo. All remains as it did yesterday. The Supreme Guardian has briefed me on the situation and asked that I assist you in locating Topaz. Ready to enter Rivet Town? We'll go in together when everyone is set. Keep your guards up. We might run into IPC agents ahead.
E acabou o nosso gold. Ah, essa carta aqui, 45% da resistência de efeito. Então por isso que vale a pena pôr nela a resistência de efeito, né? Nessa... Vida e resistência de efeito é bom pôr nela. Mano, eu preciso ir no banheiro. Aguenta um tequinho aí, chat. Já vem. Tô com dor de barriga desde ontem. Tava demorando pra eu ficar com vontade de ir. Já vem.
Eu estou com preguiça. E agora, como que faz? Estou com sono. Mega preguiça de jogar. The Supreme Guardian has briefed me on the situation and asked that I assist you in locating Topaz. Ready to enter Rivet Town? We'll go in together when everyone is set. Eu vou precisar dormir mais umas 3 horinhas pra passar esse We sono. might run into Eu acho que eu IPC dormi agents pouco. ahead. Ai, gatinho. Se eu tirar... Acho que eu vou tirar ela. Eu vou botar você aqui. Destination reached. Wow, would you look at that? Huh. I never would have guessed it'd be here. But I don't see any mech or weapons. This place is completely surrounded by mountains. Surely they can't be. Affirmative. The weapons are concealed within the towering rock formations. No wonder we couldn't find the automaton factory. It was right under our noses all along. Wait a minute. You said these weapons have been hidden here from the very beginning? E aí, já fez todas as That missões? means the architects of Eurillo 6 never used them in their fight against the Legion. Correct. After the IPC departed from this world more than 700 years ago, no one has possessed the necessary knowledge for activating these weapons. The architects used the IPC blueprints to construct replica automatons. However, the overwhelming majority of the combatants, commanded by Elisa Rand. Não é ruim jogar e assistir ao mesmo tempo? O áudio não I fica... see. buga? The stories about this world are truly captivating. I would like to ask you a question, Topaz. You're awful polite for a big robot. Ask. Don't be shy. E aí, você aceitaria o contrato ou não? If the IPC does not intervene, this world is doomed. Are you convinced of this conclusion beyond any doubt? Yes. I've gone through countless case studies, and they all point to the same conclusion. Any world that comes into contact with a Stellaron is doomed. Você não On confiaria surface, things may na appear to be Topaz? getting better since the Astral Express lent a helping hand. But sooner or later, the Ela tem uma underlying in rate de problems will resurface. 80%. Mas a A CPI no geral, looming 60% crisis é can often moiado. lie hidden beneath the illusion of prosperity, unnoticed by many. Understood. Understood. That's it? You don't have any thoughts on the matter? Emotional readings indicate that your response is sincere and accurate. That is all I wish to confirm regarding this matter. While my opinion on the future of this planet may differ from yours, it ultimately holds no weight. I am merely a tool, not a decision maker. Quando banner, If only my veio colleagues had 4 the champ, same self-awareness as you. por enquanto. Come on, Numby. We've got some assessing to do. E o miudinho tem um lacinho ali, né? Tô tentando Topaz disappeared juntar... after leaving Rivet Town. Quer In dizer, her absence, foram 30 the tiros. subordinates flooded Tô in tentando and took juntar over. mais 2. The IPC soldiers are well equipped. It wouldn't be wise to fight them head on. Captain,
What do you have in mind? You're right, Miss Himiko. We'll be using the automaton stealth bomb to cover our tracks. Automaton stealth bomb? I'll explain later. Ainda não. Let's get moving. Tava com 49 que fiz no banner da Fuxuan, aí joguei 10 e ela veio. Ai, mano, eu espero que eu consiga pegar 50-50. Porque aí eu vou guardar o resto dos tiros pra topaz. Espero que eu não precise dar 80 tiros pra ela vir. Eu vou ter que fazer a quest do cartão. Keep noise to a minimum, everyone. Agora eu vou voltar a fazer Uber. Dia 13. It's time to deploy the automaton stealth bomb. Aí eu vou poder fazer quest do cartão se necessário. Are you ready? Use the automaton stealth bomb to wipe out the IPC threats. Remember, try to avoid being noticed. Remaining hidden will increase our chances of Coisa success. do cartão é boa, tô pensando em fazer ela. Ah, mas você tem bastante tiro, não tem? Acho que nem precisa. Ao controlar a bomba, pressione o botão de ataque para ativar a autodetonação e atordoar outros inimigos. Contudo, se o automata não atordoar. Acho que você consegue tanto ela como a carta junto. Você falou que você estava guardando tudo, né, pra topaz? Bom. ISFP detected. Oh, wow! We wiped them all out in a single explosion! That's what you call efficiency! It's a shame we had to resort to this method, but we had no choice. You Silvermane guards sure are a righteous É que eu sou grid, né? Se eu for fazer a quest do cartão, eu vou querer pegar pelo menos um E3 ali. Um E6 seria bacana. Pra chegar com os dois pés no peito. I've seen standard issue robots like these before. It's an IPC field team leader. Correct. The exterior is similar to the Grizzly, but its weapons and armor are more advanced. Hopefully the automaton stealth bomb will still be effective. Let me know when you're ready. Where are you going? Come back! Oops. I know that your urge to fight is overwhelming, but let's use the automaton stealth bomb this time. Tá bom. Are you ready? Use the automaton stealth bomb to wipe out the IPC threats. Remember, try to avoid being noticed. Remaining hidden will increase our chances of success. Okie dokie. Defining goals. Mas eu achei mesmo esses inimigos novos. É os mesmos, só que com um skin. Podiam ter colocado uns inimigos novos. This is the road that Topaz took when she left Rivet Town. Ah, então, podia ter feito pelo menos um ou dois inimigos novos. This time, the gloves are off! Pera, esse aqui é mapa novo? Não lembro de nunca ter vindo nesse pedaço. Ah, é. Legal. Mr. Svarog? Are you alright?
I hope Topaz and her IPC henchmen didn't hurt you. Greetings, outsiders. System functions are normal. I have had no conflict with the IPC's representatives. Such a result would be highly undesirable. Topaz is ahead. She had the means to force me to comply with her orders, but chose not to. From her perspective, the only way to preserve Belobog is by incorporating it into the IPC. While I do not agree with her viewpoint, I lack the computational power to provide evidence to the contrary. While it is unlikely, I still encourage the avoidance of any potential conflicts. Unlikely potential? Meaning there could still be conflicts. Don't worry, March. The Express never pursues conflict as a A first paz ficou means. bonita com aquele But if it vestidinho lá. comes down to it, we won't back down either. That's how it's always been. Himiko's right. As long as we can look at ourselves in the mirror and know we did the right thing, that's all that matters. Eu tô achando que a gente vai ter que escolher se a gente vai aceitar ou não. Mas acho que não vai ter isso porque até agora nada do Honkai teve escolhas que mudavam o jogo. Acho que a gente vai ter que só mudar a opinião dela mesmo. Topaz come here? Pergunto se vamos ganhar aquela skin. It's Eu não sei como ainda não começaram a lançar skin, né? mysteries lurk beneath the surface of this world. Personagens. Mas acho que não vai demorar muito, não. Topaz é bonita, hein? Hey there, Slowpokes. I was starting to think you weren't gonna show up. Esse lápis laranjinha aqui, muito bonito. This lady next to Miss March looks oddly familiar. Pleasure to meet you, Miss Topaz. I'm Himiko, the Astral Express's navigator. Oh, wow. I remember now. The illustrious Miss Himiko. Some of my colleagues dream about meeting you. Of course, the Nameless have quite the reputation. You're following in the footsteps of the great Akavili, after all. I'm pleased to see how well everyone's been Topaz ou getting Jingliu? Qual que é mais bonito? Based on your greeting, I presume you have a good grasp of the current situation? Of course! The deadline has already passed, but Branya still hasn't signed the contract. I think I can guess what's holding her back. Please, don't misunderstand us, Miss Topaz. We have no intention of opposing the IPC or its board of directors, but we have very dear friends on Eurillo 6. Standing idly by and watching them sign an unfair contract. Porra, Topaz tem mó rabão, né? Against Pelo que eu tô everything vendo. the Nameless are about. Miss Ou era Himiko, ângulo só. sorry for interrupting, Ângulo pra selfie. but this doesn't sound like a negotiation. We needn't waste our time, March. She made her decision 10 minutes ago. There's no Escolhosa. fooling the Astral Express. You're absolutely right. Differing views don't necessarily mean one person is right and the other is wrong. However, to keep things A cor do olho dela é quase igual a da Mars. there's usually only one solution. Huh? What do you mean? My superiors have granted me the approval I need. Aprovação do quê? You're very curious about my work, aren't you? Eu gosto desse cabelo assim, com duas cores. I won't keep you in the dark any longer. Ai, meu Deus. Approval to launch an attack on the members of the Astral. Que isso? Que filha da puta. Como que você gosta dessa menina? Ela tá sendo muito cuzona desde que ela apareceu. Something over the line. Always be ready to turn the tables. Go, Numby. Dinheirinho.
Projects under my wing have no room for error. Pelas da puta. Heaven's Surge. O foda é que, tipo... Eu até entendo certo ponto a Topaz, porque a CPI salvou, entre aspas, o mundo dela e aí ela virou funcionária, né? Por causa do contrato. Mas... Tô gostando muito, não. A gente tá tomando mó dano. É louco. World Cleansing Dragon. Ele é muito fofo. Ainda mais com o lacinho ali. Teoricamente ela só tá fazendo o trabalho dela, né? Mas... Converge and né? awaken. Contudo, todavia... The strength. The Heaven's Surge. Rise! Gotta stop the bleeding. To travel far. Reciprocity. Excellent. I see through you. This ends here. In the name of a will forged in ice, never falters! It'll heal. All things in this world have human creations. Hope you're prepared. I sense a storm. Commencing research. Together as one. This ends here. Specimen sighted. Is that all? Converge and awaken. Awaken, dormant scales. World Cleansing Dragon. All things in this world, human creations. Is that all? Inevitable. In the name of Lenda, a will forged in ice, never falters! Together as one. Hope you're prepared. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O que isso veio na minha cabeça do nada? Eu nem sou flamenguista. Bad luck. Morre, desgraça. The strength. Commencing research. A quick divination. Yin and yang. This ends here. The times are changed. In the name of Lenda, a will forged in ice, never falters! It'll heal. Awaken, dormant scales.
World cleansing dragon. All things in this Vou world começar a have farmar item, velho, pros meus bonecos. creations Estão muito fracos. to travel far away. Tá tudo upado. Só falta item, né? Item decente. I sense a storm. The heavens surge. Rise! I see through you. Converge and awaken. Hope you're prepared. Gotta stop the bleeding. Mas eu achei muito engraçado essa mecânica de ponto de desempenho. A galera... Ai meu Deus, eu preciso ganhar meu 60% de bônus. Os caras ganham ataque. Inevitable. Specimen sighted. A quick divination. Naquela hora que esse gordão aí ficou desesperado quando a Topaz falou que era pra cancelar os ataques. Casquei o bico. Together as one. It'll heal. In the name of Landau, a will forged in ice. Never falter. Achei um cu esse boss sem ter a fraqueza dele. A fraqueza dele é matar os mobs, né? Se eu tivesse com a Clara aqui ao invés do Gepard, ia ser mais rápido. Mas como eu não sabia como ia ser a gameplay, eu quis colocar a fraqueza pra garantir. Yin and yang. The strength. The heavens surge. Rise! Is that all? Yin and yang. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. All things in this world Tô no show have das their poderosas de laws. novo no colégio aqui da rua. Criançada não tem aula pelo visto. Human creations. Dia 12 amanhã é feriado ainda também, né? In the name of Landau, a will forged in ice. Never falters. It'll heal. I see through you. This ends here. Deve ser por isso que não tá tendo aula, se pá. I sense a storm. Lembra da existência do feriado porque eu vou na... a BGS começa amanhã? Não sabia. The heavens surge. Nunca fui na BGS. A única vez que eu ia aí, a primeira vez, em 2018, foi quando eu era parceiro da Twitch. Aí eu tinha sido convidado, né, pela Twitch, pra ficar no stand de parceiro. Só que aí, alguns dias antes eu tomei ban. Aí eu perdi minha parceria, fui pro Facebook e o mundo deu voltas. Together as one. To travel Reciprocity. Excellent. Reciprocity. Começou hoje? Vai ser essa semana inteira? Nossa, eu deveria ter vindo de Clara aqui, ia ser muito mais rápido. Yin and yang. Bad luck. Tá dando em área. All things in this human creations. The
the strength. Falaram que vai ter uns campeonatos lá. Rise! Hope you're prepared. Awaken, dormant scale. World cleansing dragon. Demorado, hein? Que boss. Ele destruiu a defesa. In the name of Lend, a will forged É in domingo? ice never falters. O que você vai querer ver lá? Honkai? Is that all? Será que eles vão dar Free Cristal? Yojubi? Heaven surge. Break. Inevitable. Isso se não tiver fila em tudo, né? Porque pelo que eu ouvi a galera falar nos últimos anos, tá tudo mega cheio de filas. Você tem que escolher o que você quer ir, porque senão... Mas você vai só hoje ou vai todos os dias? Do not fret. Ih, morreu. I sent a storm. Ela tá com uma vibe meio Kafka, né? Essa Topaz. Incredible. No wonder the Astral Express is so highly regarded. Finished warming up? Now it's my turn. Stop! All of you, put down your weapons. Branya! You're here just in time. Ih, ela vai aceitar. Out of control. Supreme Guardian. I was starting to wonder whether you'd left the Express crew to fend for themselves. That would hardly be becoming of you. I would never do such a thing. There was an important matter that required my attention. Não, ela tá bolando o negócio lá, né? Uma tramóia. More important than this? Yes. I think you'll understand the significance once you see it. In short, I need you to help us evaluate Não, a Topaz tem bundão mesmo. Caralho. Help you? Agora mostrou ele direito. That's interesting. Ou é a famosa leg, né? Famosa leg que dá aquela levantada. I have read your letter word for word, Miss Topaz. And your childhood experiences truly touched me. Your hometown once experienced a similar catastrophe to Yarilo 6. So I can understand your perspective on the issue and the position. Será que alguém fala que esses jogos têm racismo? Não tem nenhum personagem negro. Quer dizer, tem o Asta, né? O Asta não. É o Asta? Arlan, sei lá. Pra Genshin falam? I have to Imagine. admit, talking to you is always such a pleasure. I apologize for my behavior just now. It was, inappropriate. I admire your determination, seeing as we've come, this far. I've changed Nossa, my mind. as pernas da Topaz A little longer and see é alta, né, mano? But remember, Tipo, ela é baixinha, mas as pernas dela é alta. won't be easy. I understand. That's Ou é why a I've roupa, been sei lá. taking things one step at a time. The first step was changing your mind. Members of the Express, we'll need your help too. É, faz sentido. Mas a perna dela é mais grossa do que da Marcio, por exemplo. Ninguém é negro mesmo sendo do deserto. O tom mais escuro ainda é um tom muito claro. Só inimigos têm tom de pele moreno, mas é bem leve. É porque eu imagino que não seja tão incomum ter negro no Japão. This district. Have you been here before? Yes. This is where we put an end to it all. And then began again.
That's right. Uma coisa que eu descobri que faz sentido, mas eu não sabia, é que quando você vê cabelo muito bagunçado, tipo, por exemplo, o cabelo do Naruto ou o cabelo do Goku, traduzindo pra realidade, é cabelo enrolado. Sabia disso? Cabelo enrolado de japonês. Sorry for the delay. Are we clear to proceed? Parece que a galera... That is clear, Madam Guardian. Tipo, aí depois eu fui pesquisar, meio que, não sei como que tá hoje em dia, mas na época, sei lá, 10 anos atrás, The mountain road ahead is a little treacherous. a galera sempre zoa quem tem cabelo enrolado no Japão. Então, mesmo quem tem cabelo enrolado faz progressiva, faz chapinha, etc. What is this place? Pra não passar a vibe do cabelo enrolado. Before, right? E aí quando você vê esses personagens com o cabelo todo bagunçadão, assim, com muitas pontas, é porque, na verdade, é o cabelo da pessoa enrolado. Não é tipo estilo. É que, se for traduzir pra realidade, o cabelo dela é enrolado. Eu falei, caralho, que pica. Pica não, né? Diferente. Então, Goku tem cabelo enrolado, por exemplo. Naruto tem cabelo enrolado. Aí depois eu fui dar uma olhada por cima, assim. Personagens na vida real. Todos que têm cabelo muito bagunçado assim, eles em versão realista, todos de cabelo enrolado. Todos. Todos que tem... Sempre que você vê, assim, muitas pontas espalhadas com tudo. É, cabelo enroladinho. I just want to give them a chance. É, o Goku talvez não. O Goku talvez seja um gel. Mas o Naruto, por exemplo, que tem muitas pontas, é enrolado. Hey, shh, that's a secret. It's called the Engine of Creation. Do you remember it? Miss Topaz, I know you've done a lot of research into Belobog. I was wondering if there was any information on the Engine of Creation in your records? Not at all. Which is why I find it so incredible. Such a massive feat of engineering, yet there's not a single mention of it in any of the Strategic Investment Department's reports. I may know the reason why. The Engine of Creation was constructed solely by the people of Belobog, without any external assistance. Mano, a perna da Topaz é mais grossa do que a da nossa. Ela realmente tem corpão, entre aspas. Tirelessly behind the scenes, designing and constructing it. So what you're saying is Quase o dobro do Damars. Creation was a weapon constructed by the Belabogians themselves? Yes, but not entirely. The Engine of Creation was commissioned for Ó a bundinha do dinheirinho. after its completion, E o lacinho. significant role in the battles against the Legion. But Alyssa É basicamente um javali, né? Um javalizinho. one that nobody anticipated. For a long time, this feat of engineering was codenamed the Geological Reconstruction Unit. Tá babando demais pra Topaz toda hora elogiando as coisas Given a chegando. much grander purpose. É, ela, personagem nova que só tá aparecendo. Ainda não apareceu a Jingliu. And restore their world to its former glory. Estou fazendo comentários do que estou vendo. Who threatened it. Remarkable. A vision that would transcend both time and generations of Belabogians. Madame Rand was truly an inspiring leader. Not to take away from the Supreme Guardian in front of me. She's quite the inspiring leader as well. Thank you. But I didn't really do anything. All I did was bring the people of Belobog together.
and make them aware that our hard-earned freedom was under immense threat once again. If we want to preserve this freedom, we must act and show those who doubt us that we Belobog have the will and the ability to control our own destiny. The outcome of our mobilization speaks for itself. The children of Belobog have made their decision. They have chosen to preserve this homeland with their own two hands. I must say, I didn't anticipate this. Eu reparei nisso também. Famosa apertadinha dos asiáticos, né? Pra dar aquele voluminho, aquele risquinho. I'll fight for this opportunity for you, Branya. I shouldn't have conflated your own circumstances with my childhood. That was a serious lapse of judgment on my part. My world never had a resolute leader, so people gave up on the idea of saving themselves long ago. But your civilization has persisted through the snow and storms for 700 years. A truly admirable feat. Then, are you willing to retract your previous decision? As for the debt, we'll find a way to gradually repay it. But it'll take some time. Unfortunately, the acquisition of Eurillo 6 is a strategic decision that's been approved by the IPC's top brass. Even if I wanted to overturn it, convincing them would be extremely difficult. Unless... Vai lá, Himeko. Salva o rolê. E até agora você não fez nada, né? E você é uma das líderes. And all of the nameless aboard the Astral Express are willing to vouch for this world. Fantastic. That might just work. E agora os líderes do Expresso não fizeram porra nenhuma. Reports and potential No jogo. accountability. I'll handle it. Me dá cristal, me dá cristal, me dá cristal, me dá cristal. Minde. Tenho 3. Ufa. Você fez o tutorial lá que dá... You mentioned accountability. Os tutorial novo que eles criaram. Don't worry, it's nothing I can't handle. There are more important things than titles and ranks. Finding the best solution is what matters most. If that's what they want to do, then so be it. I've long passed the stage of working just for money. Ué, chama a Topaz pra ficar com a gente. For all you've done. Fala pra ela se demitir. I never thought we'd drag the Express into a crisis Ficar no again. Expresso. Much less one that might cause a rift between you and the Fiz 3. IPC. Fiz só. Rift? I wouldn't go that far. Also, it's me who's mostly to blame. I didn't keep my subordinates in check. Oh, I think I might know who you're talking about. You could say he's a special case. For most people, the interview process is much shorter. I'm glad we're able to discuss some lighter topics. Well, you all need some rest after everything you've been through. I've arranged rooms for you all at the Goethe Hotel. Miss Topaz, if you need somewhere comfortable to stay. I appreciate the offer, but I need to head back and deliver my reports. It's been great getting to know you both. I Agora hope que eu we can reparei, work né? together again in the future. Mano, muitos personagens Under better circumstances. que a gente usa tem cabelo cinza, né? Cinza e branco. Tom de cinza.
Why don't you head over to the Goethe Hotel and relax for a bit? Miss Topaz and I still have a few matters to discuss. I'm sorry you didn't get to experience the festival atmosphere this time around. I promise. I'll make it up to you all next time. Só os três aqui, ó. Vários tons de cinza já. Why don't you head over to the Goethe Hotel and relax for a bit? Cinza, Miss gelo, Topaz and branco. I still have a few matters to discuss. I'm sorry you didn't get to experience the festival atmosphere this time around. I promise. I'll make it up to you all next time. I was worried things were gonna get ugly again. A peaceful solution is always the best solution. Speaking of solutions, are they repairing that giant robot? The one we fought against? I remember you took control of it and helped us defeat Cocolia. Right, I totally forgotten. That's the whole reason we came here in the first place. Well, looks like everyone in the city's helping with construction. Doubt there'll be much time for celebrating. Apesar que da Brona dá pra considerar um lilás We extremamente got to meet a claro. top IPC executive. Lilás. The trip wasn't a complete waste, right? Deixa eu ver. Lilás. Não consigo ver nada lilás. Consigo ver mais um tom gelo do... Não, gelo é o da Topaz. Nossa, mas lilás sem opacidade. É, talvez nessa sombra assim um pouquinho. Ah, esse aqui é mapa novo, né, também. Lembrar disso. Meio vazio ainda, mas... Jarilobas. Por que esse bagulho fica piscando toda hora? Ah, que legal, ó. Um mapa novo. Mas toda vez que eu abro o minimapa, esse negócio fica com notificação, muito chato. Pra mim que tem o toque. Tique, teco. All remains as it did yesterday. I've been wondering, how did you figure out what was happening here on Belobog, Himeko? Well, you know, keeping an eye on the crew is just another part of a navigator's job. Ai, que sono. Hoje é quarta? Deixa eu ver. Hoje é quarta, amanhã é quinta. Loud joga amanhã. Montreal. Quer dizer, hoje de madrugada. March was looking forward to the Soulworm Festival for ages. Você terminou essa história aqui? Looks O like cara she's que missed her apareceu na chance this live time. mais cedo, ele falou que ele fez essa história em 1 hora. I Eu never falei, thought oxi, this trip 1 would hora? be so Eu tô há 4 horas ainda. tiring. Deve ter Time for esquipado tudo. bed. In light of the events that have transpired, we will be taking the following disciplinary measures against you. Your rank will be demoted from P45 to P44 with corresponding adjustment to your basic salary. All bonuses for the current cycle will be revoked, including stock options and performance bonuses. You will need to submit an additional report regarding this incident to Diamond. If you have any objections to this penalty, you may also file an appeal in writing.
I have no objections. Understood. Humilde. Is there anything else anyone would like to add? If there are no further remarks, this meeting is concluded. You only got demoted one rank? Fazendo evento? Ah, então eu já tô no final You já. dodged a bullet there. Pretty big project to mess up on. Someone must be looking out for you. Oh, they've already left the call. Ugh, this voice changer is driving me crazy. Let me turn it off. Aventurine, why are you still on the line? Aventurine, my Hey, what's with the personagem. hostility? It's not like I'm your boss. Oh, wait. I guess I am now. My apologies. I'm still getting used to my new place in the hierarchy. Can I help you? If you've got something to say it already. Oh, nothing important. Just checking in on you. I told you Eurylos 6 would be a high-risk, low-reward case. Why do you even bother? In our line of work, having a kind heart can be more of a liability than an asset. If you're not careful, you'll end up leading yourself down a dead-end road. Anything else? If not, I'm hanging up. Wait, hold on. Dinheirinho. Don't hang up, I get it. You're not in the mood for this conversation right now. Okay. How about this? Something that might interest you. It starts in 3 minutes. Enjoying your playtime on Eurylos 6, Diamond was busy taking care of the head honcho of the Building Material Logistics Department. That's why he didn't attend today's meeting. A Terravan? That's right. The renowned Terravan. One of the 7 board members. He's throwing his support behind us instead of the Marketing Development Department for once. Oswaldo won't be laughing anymore. Diamond's been a great help to both of us. Your antics on such a crucial day can't exactly have painted the Strategic Investment Department in a good light, you know? Since you get the point, let's get down to business. I'm currently at Pierpoint. There's a major deal that could affect the whole department. I just so happen to need a reliable project manager for the job. What do you say, old friend? Huh. And what prompted the mighty Aventurine to start collaborating with others? Penacony. What else? Por que tá mostrando essa visão? That's right. Now Mas não é that's the estranho, kind né? of reaction I was hoping for. Hold on a minute. Usando o Diamond braço picked you dela. for this project? I was expecting someone like Opal or Obsidian to handle it. At least someone higher than rank P46. Honestly, who knows? The family has some pretty questionable characters. If you ask me, doing business with them is a lost cause. But as we both know, the IPC does more than just business deals. Guess it's my time to shine. So, how about it? This is a rare opportunity. Consider it. You never know, you might even be able to make up for your blunder on Eurylos 6. I'll get back to you later. Seems like it's just one wild ride after another. I hope I made the right decision this time. Ah, ursinho. E você? The snow is mesmerizing. Ursinho é novo, hein? Ursinho. Mercado do futuro. Faz dinheirinho visitou o Expresso. Ih, terminamos?
É o Nico? Sim. Mano, o nosso WhatsApp tá na lista de spam da galera, né? Porque puta que pariu, todo mundo tem nosso número. Eu não vou conseguir fazer todas as missões hoje, não tô com muito sono. Dormi muito pouco. Me dê tiros. Tá, aqui terminou. Seleção de personagem. FNAF? Que jogo é esse, FNAF? Eu sempre esqueço, toda hora falam e eu esqueço. Ah, tá. Ah, jogo sem graça, só jumpscare, gráfico feio. Teve uma criança aí que apareceu que queria que eu ficasse vendo música desse jogo aí. De youtuber que faz, tipo o rap do Naruto. Aí eu falei que eu não ia ver, aí ele pediu pra eu ver do Undertale. O Undertale tava até que legalzinho. Ai, que preguiça. Já conseguiu pegar os drops? Já liberou aí? Drops. Que ganhou? Pô, o streamer ele poderia ganhar também, né? Sacanagem o streamer não ganhar. Fecharia? Ah, não tem que reclamar de coisa de graça, velho. Quer ganhar. Imagina todo mundo ganhando um monte de coisa em drops. Ia ser roubado, né? Eu mesmo não vou ganhar nada, só se eu assistir outro stream. Mas acho que o streamer tinha que ganhar, assim. Nem que fosse metade da. Nem que fosse metade do drop.
Mas uma coisa que tinha que fazer, sei lá, dar um colecionável, uma skin, alguma coisa assim. Normalmente jogo que dá drop normalmente faz isso. Dá alguma skin, alguma coisinha, mesmo que for besta ou podre. Told you I could fight. Let's make it quick. Fighting is meaningless. The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! Told you I could fight. Então deu conta. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Ah, eu quero dar mais 10 tiros. Acho que eu vou dar 10 tiros e vou tirar um cochilo, velho, de 2 horinhas. Nossa, tô com muito No sono. interest in conflict. Eu não vou aguentar. Your number is up. Da hora essa arma do Aston. Dormi pouco, tava passando o Mundial, eu tava transmitindo no meu Face, na minha página do Face. Your number is up. Fighting is meaningless. Your number is up. Is that all you got? Let me pay you back tenfold. Pô, esse Arlan era pra ser bom, né? Barely felt it. Too late to Já que ele é repent. um guerreiro da guarda, do pipipipopopó. The truth of life and death, revealed. The sanctuary is but a vision. Break! Your number is up. I've no interest in conflict. Bibibibobopó, bibibi. Vamos todos no mesmo caminho, que o elemento, você diz? É, os elementos de choque são meio merda, né? Ainda. I'm fine. Oh dear. É acervo? I heard. Idle mode. Cururim! Time to twirl. What are you looking at? Nyah! Stand down. Oh dear. Enemy data net markers activated. Oh Time for dear. good old counterattack. Hey! Time for some hardship. Ele é de gelo também. Time to twirl. Ready for another? Time to twirl.
Ah, ela... Do you know who I am? This big diamond! It's all É aqui? yours! Era aqui que era pra falar Cururim? F. Oh, porra. Eu acho que fazendo isso aqui eu vou conseguir pegar mais uns 3, 4 tiros. Ainda vai faltar mais 4. Don't mess with me. Quem que é essa? Essa é Steele? Steele? A Silo, na verdade. Caralho, da hora essa foice zona dela. Too late to repent. Who's next? I've no interest in conflict. Fighting is meaningless. Fighting is meaningless. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Perfect. So you are afraid of me. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Perfect. I've no I'll interest free in you conflict. from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Perfect. Morre, desgraça. What a headache. Caralho, eu vou ter que focar um por um. So you are afraid of me. Who's next? Fighting is meaningless. Don't mess with me. A animação do ataque dela é da hora. Mas poderia pegar 2 alvos, né? Com essa perícia dela. O girão que ela dá, daria pra pegar 2 inimigos. I've no interest in conflict. What a headache. Commencing research. Ainda mais que é uma foice, daria pra pegar 2 inimigos. Fighting is meaningless. Com 2 tiros vai dar pra pegar aqui. You won't get away. My turn. Here. You've got a lot of nerve. Tough luck running into me. You won't get away. Try that again.
Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. O foda é que as animações da Himeko é legal, né? Mas ela é fraca. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. You won't get away. I have something for you. Told you I could fight. Phew! You can't run! Pom, parará. E Nick, boa tarde, tá forte aí no game hoje. Como assim, mano? E aí, voltou? Como assim? Que eu tô jogando muito? Muito tempo? Lend me your strength. É que hoje saiu o update, né, do personagem novo, história nova. Aí a gente tá jogando ela. Normalmente eu só entro no Honkai, só faço a diária e vou embora. Mas como, né? Lançou o update literalmente hoje. Vai ter que jogar. Personagem nova, acho que é a que você viu no começo. Mano, que isso? Tô perdendo pro tutorial. Perdi pro tutorial. Não prestei atenção. Tô com sono, preciso dormir umas 2 horinhas. You'll pay for this. Lend me your strength. What a headache. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Don't mess with me. Who's next? I can still fight. Mano, morri de novo. Era pra ter ultado, não prestei atenção. Cara, eu tô com sono realmente, hein? Putz. É só avançar, porra. Mas que burro, dá 0 pra ele. Tá, já entendi. Lend me your strength. What a headache. You'll pay for this. Lend me your strength. Don't mess with me. Animal. E aí, terminou de trabalhar, Fênix? Você trampa do quê? Só bucha? F. Commencing support. F. Você deve? Ah, então somos parceiros. Você deve do quê? Você não quer me ajudar a entrar na área, não?
Programa desde 95? Eita porra. Esse programa há mais tempo do que eu tenho de vida. Eu sou de 96. Mas faz 4 anos que eu tô tentando ser dev front-end e, mano, não consegui entrar na área ainda, tá foda. Aí voltei a estudar recentemente esse ano. Front-end e UX. Enemy data secured. Netmarkers activated. Time for good old Aí comecei uma facu EAD só pra tentar um estágio, tá ligado? Só pra poder falar que eu entrei na área. Mais nada até agora. Fala, gato. You're at my turn. Phew! Keep up! Here I come! É o Congelas? É o Congelas. That's better. You're a fellow hook if you want. Here! Ih, usei errado. Just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Ready to damn. Antigamente era uma caixa de UX para cada empresa, isso quando a empresa era grande, hoje já é uma função necessária. Depois me fala o que tá estudando, se for mobile. Eu posso falar agora, se eu não estiver ocupado. Cara, o que eu mais estudei até o momento foi front-end, full front-end. Tanto mobile como web. Mas mais web. Mas já fiz curso de Android, só não fiz curso de Swift porque eu não tenho Mac, né? E mó trampo pra fazer rodar no Windows. Mas hoje em dia UX e front-end já mudou bastante, né? Agora tem um... Eita porra! Tem um negócio novo que chama Full Stack Designer, que é o cara que manja de front-end e UX. Aí eu tô me considerando... Antes eu tava tentando virar full stack, né? Mas aí agora eu posso me considerar um full stack designer. Que aí eu programo, eu faço o protótipo e consigo tirar do papel. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Here! Keep up! Aí eu tô fazendo o cursinho. Mano, vai morrer todo mundo e eu não vou fazer essa porra. Just a little something. Think nothing of it. Nap time. Luck running into me! Tô fazendo um curso intensivo na Kenzie Academy. Aí o curso é pra você virar full stack. HTML, CSS, JavaScript, React, Node. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. Nap time. I'm okay. Phew! Time for a shot. Try that again. Gotta try Ai, hard desgraça. sometimes. Watch this awesome move.
O último. Tá. Tem que counterar o ataque pesado. Interromper. Move carefully. Let's make it Fiquei sem quick. querer, já caguei no pau, né? Rules are made to be broken. Tá, beleza. Yeah. Quebrou. Still surrender! Follow hook if you wanna É engraçado. The truth of life and death revealed. This sanctuary is but a vision. Break! Let's go. Time for mischief! Here I come! I've no interest in. Let's make it quick. Fim de battle. Fim da batalha. Vamos ver quantos milhões a gente conseguiu. $467. Eu vou abrir um por um. Ah, não vou abrir um por um, não. Falta mais um aqui, ó, mais 10, mais ou menos, do 13. Vamos ficar com 6. Vou esperar pra abrir 10 de uma vez, vai. Segura essa agonia. Ó, aqui a gente já vai ter mais um. Aí, ó. E agora? Vou pegar a recompensa da Pompones. Do Pompom, da Pompom. Heave ho! Heave ho! Huh? Trailblazer, do you need help with something? Pom-Pom's been cleaning up this whole time and didn't see any letters. What? Ah, don't scare Pom-Pom like that! Why are there always strange things sneaking onto our train? Pom-Pom is going to upgrade the security level around here. Missão de companheiros. It looks like an invitation. Who could have sent it? Does Don Hong have any friends on the Law Fu? If Pom-Pom remembers correctly, he said he was exiled from there, right? Unlikely. If the general sent the letter, he would have signed it. Why don't you show Don Hong the letter? You know where to find him. Pompom, me dá recompensa. That no one entered this car. So who delivered the letter? Oh, this is giving me the shivers. Shivers. No. Shivers. Hey! It's my first time on the Astral Express. I've heard quite a bit about the hospitality of the Nameless. Shouldn't you be showing me around?
I'm just messing with you. Lighten up. I'm definitely not the first IPC staff member to board the Astral Express. I've heard that the IPC and the Nameless cooperated frequently when Akavili the Trailblazer was still around. I've also heard that the board once considered spending a fortune to buy out the Astral Express and to make it part of their business. However, all their offers were quickly declined. Just between you and me, I think declining the offers was a smart choice. Capital definitely plays a critical role in the universe, but if everything in the world revolved around it, then life would be a lot less romantic. Don't you think? Mais tiro! Tiro, 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 tiro. Qual que será que é mais rápido? Eu acho que é mais rápido fazer o evento, né? Ah, vamos fazer tudo aqui que se der. Então temos 6. Falta mais 4. Mais 4. Aí eu vou ter 40. Eu vou estar no pitch 40. O jogo ainda vai dar mais 10 tiros. Pitch 50, mais as missões eu acho que vai dar um pitch 60 aí, mais ou menos. 60, 70. Eu tenho que ganhar nesse. Se ganhasse no pitch 40, ia ser muito bom. 40, 50. Pra guardar pra topar. What is it? Do you need something? There's no signature, and it doesn't mention a time or place. Looks like whoever sent this expects me to remember. Unfortunately, I'm going to disappoint them. Ó, por exemplo, o cabelo desse Dan aí. Provavelmente o cabelo dele é meio enroladinho. Por ter muita ponta assim. Que é o que eu tava falando mais cedo. Ondulado no caso dele. O dele deve ser ondulado. Não... Mas o do nosso... Não, do nosso também não. Anything related to Danfeng's past should be handled with care. Just as I thought. There was more than met the eye. Letting him leave first was a wise choice. I can't put him in danger again because of this. But if he didn't send the letter, then who did? Who did? Maybe I should make a trip to the seat of Divine Foresight. I need to ask Jin Yuan about the Stellaron hunters. A equipe deve incluir Jing Liu. Gelo. Ah, 2 de gelo acho que ela não precisa, né?
Lá vai esse time aqui. The moon shines on the truth. Ah, ela tira o olho dela é vermelho, ó. Ah, bonitinha. Nossa, pra ela ter o nariz ponto, assim, pra mim não é nada, mas comparando com os outros personagens, pra ela ter esse pontudinho no nariz, ela deve ter mó narigão, né? Porque os outros personagens, zero nariz. After all this time away from the Luofu, the seat of divine foresight has only become more hostile. Não gostei da voz dela. It's quite reassuring. Cabelo eu gostei. Relax. You needn't be so cautious, O olho young dela eu man. gostei. I'm just reminiscing about the old days. However, A bunda I não dá never pra ver. thought Jing Yuan would send you to accompany me. It would seem our fates are intertwined. Mas é meio meme ela com essa bagulho na cara. Sem estar lutando. Ela é o Demolidor. Daredevil. I've got my work cut out for me today. Well, if it isn't Don Hung. Greetings. I need to speak to the General about something. Looking for compensation for the injuries I gave you? I accept full responsibility. They can deduct my next 100 years' salary if they like. That won't be necessary. The Cloud Knights were doing their duty. I should be apologizing for any damage I caused myself. You came at a bad time. O Grand Chase tá The general bonito, is hein? busy No with celular. urgent work. You probably won't be able to meet with him today. Cacetas. But he did leave a message. Don Hung. Do you recognize the person on the steps? Mano, eu não consigo usar o... Por que eu não consigo usar o dos stacks, velho? Eu tinha Can't say conseguido. that I know her, but she does look a little familiar. Is she a guest of the General's? You don't remember her? I see. I suppose the memories of your previous life really were wiped clean after the rebirth. That is Jing Liu, the previous sword champion of the Xianzhou Luofu. She was the closest friend of Imbibitor Lune, your previous incarnation. She was also the General's master. According to records of wars past, her blade has slain countless denizens of abundance. Not even the feather guards of the Wingweaver, the father wolf of the Borazon, or the gigantic mecha beast could withstand a single strike from her. She's a renowned legend. However, those are ancient stories. It's a shame that even a hero like her wasn't able to break free of Mara. It is said that in the end, Jing Liu lost her sanity and slaughtered anyone in sight. She was deemed a criminal and fled to outer worlds. With her powers,
you'd think there would be no one capable of bringing her in. For some reason, she arrived on the Luofu with a suspect disguised as a traveling merchant and said she wanted to turn herself in. Her surrender came with one condition: that she be allowed a day of freedom before the trial. She wanted to travel to Scale Gorge Waterscape and meet with her old friends one last time. I can't believe Jing Yuan actually agreed. Before he left, he ordered us to accompany Jing Liu during her last day on the Luofu. We're hosting an honored guest. We're escorting a criminal. Imbibitor Lunae, you're here. Essa voz. Since you traveled all this way, why don't you come and talk with me? Ela tenta falar meio sexy, meio voz rouca. Or should I call you by your name in this lifetime? Dan Hung. Meio a véia da Top Term. Master Dunhung, she's asking for you specifically. Be careful. Don't underestimate her. Top Term. 50 cristais, a Top Term, no Honkai. When I left the Xianzhou, I heard they took away your scales and horns, forced you into a hatching rebirth, and detained you in the Shackling prison. I thought Imbibitor Lunae had been wiped from this world. But then I returned to the Luofu and watched as you parted the sea. After all these years, it was a magnificent sight to behold. The life of Imbibitor Lunae ended. I stand before you, a completely different person. Isso, gaguejou por dar razão. The sins of a past life should be forgiven after rebirth. Now you are a nameless, traveling across the galaxy. But can anyone really bid farewell to their past? If my guess is correct, the preceptors were unwilling to allow the Ichor line to end, and hoped for the Imbibitor Lunae's resurrection. That is why they tampered with the molting rebirth, and turned you into what you are now. Imbibitor Lunae's actions affected many. Are you here to set things straight? I, too, am a criminal. What right have I to deliver punishment? I returned to the Luofu so I could surrender myself to the Alliance and atone for my sins. I did, however, have one request before the trial. I asked to be given a single day to go and see old friends, and to fulfill promises I made long ago. Jing Yuan has always been an understanding person. He heard that you would be coming and agreed to my request. So, you're the one that mailed the letter to the Express. That's right. Ai, termina de falar pra eu ir no banheiro.
The sea's depth Ai, meu Deus, vai conceal começar a no cutscene. stone, and Não. dragons' breaths reveal the moon. The scenery of Scale Gorge Waterscape is truly as magnificent as the poems describe. But as a suspect, shouldn't I be bound and interrogated in the shackling prison? Is it really appropriate to bring me to a place like this, General? Holding you in the shackling prison would be more trouble than it's worth. For security purposes, we will be performing your trial here. For security purposes? I suppose it's not my security you're talking about. The Stellaron's descent, the Ambrosial Arbor's resurrection, the Destruction Emanator's impersonation of the Amicassator. According to the Skyfaring Commission's investigations, you arrived on the Law Fu with a group of merchants, but didn't make a single trade during your stay. Your departure coincided with the day the calamities took place. You took advantage of the chaos to sneak into the shackling prison, but seemingly took no course of action. Now you claim that you are responsible for the Stellaron crisis and wish to surrender yourself. Your behavior truly is puzzling. I can't seem to piece together your motive. I was asked to deliver a token in my capacity as a traveling merchant. I knew nothing of its significance. I admit I did have my own agenda for entering the shackling prison, but in the end, I found that the Law Fu did not possess what I was looking for. It is through fear of punishment that I am choosing to surrender. The galaxy is a vast place, but I am merely a wanderer. It would be silly of me to think that I could outrun Você já fez essas missões de companheiro? Merely a wanderer. You're too modest, Locha. Do I need to remind you of your actions at the Eternity Fortress and the Shroud Veil Star Zone? Não vai dar, vou ter que ir no banheiro. Calma aí. Tentei.
Ufa. Or must I utter that tongue twister of a name? Pensei até de deixar uma musiquinha rolando. Well, they don't call you the divine foresight for nothing, General. Cortei o rabo do Goku. You flatter me. Fortunately, I did my research, or this conversation would have been quite dry. Seeing that you sense something is amiss, are you looking to Eu acho que defend como eu me fiquei and mais de um clear mês my só name comendo of ovo suspicion? e frango, agora que eu tô começando, voltando a comer comida igual gente, Attempting to undermine the minha alliance is a barriga grave crime. desacostumou. According to protocol, you are to be held on the Xianzhou Shuling for a joint trial before the 10 Lords Commission and the 7 Arbiter Generals. However, eu comi um pão que eu fiquei com dor de barriga. the opportunity to enjoy the beautiful scenery of Scale Gorge Waterscape. Aí ontem eu comi um miojo e fiquei com dor de Will be the barriga. last view of the Law Fu you ever lay eyes on. Acho que o corpo desacostumou. Flora intestinal, sei lá. Eu sei que tem esse bagulho que muda. The Cloud Quintet once gathered and feasted here hundreds of years ago. The unparalleled sword techniques of your master, the mesmerizing cloud hymn magic of Imbibitor Lune Dan Feng, the artful piloting skills of Bai Heng, the divine weapons crafted by the Ju-Ming artisan Ying Xing, and the unmatched stratagem of the general. The 5 of you vanquished evil from the world, creating legendary tales in your wake. Unfortunately, nothing lasts forever, and the High Cloud Quintet disbanded as each of you went your separate ways. You removed me from the shackling prison and decided to interrogate me here. But not for security purposes. You wish to discuss things that shouldn't be overheard. You wish to discuss the one person you've avoided mentioning up to now. Your master, Jing Liu. Não, o mestre dele. Jing Liu era mestre do cabeludinho? Esqueci o nome dele já. We can head out now. I would like to visit a few places. Por que você não gosta de fazer enjoy a glass of wine missão de companheiro? and reminisce about the good times? Have you mistaken yourself for a tourist? I would make a wonderful tourist. Lower your guard, young man. I have already surrendered myself to the Alliance, and I will keep my word. Besides, your general has already agreed to my request. Imbibitor Lune, you must accompany me. I won't take no for an answer. Regardless of whether you're still interested in your previous life, accepting my letter means that you've accepted my invitation. Lead the way. Where should we start? Should we go to Stargazer Navalia first, or to the Artisanship Commission? So many memories are swirling inside my head. I can't get a grasp on any of them.
When the people of the Cienjo live to be more than 1,000 years old, each day is like carrying the weight of a mountain through an interminable maze. How hard is it to choose a destination? We're going to Stargazer Navalia. Problem solved. The young are the antidote. Stargazer Navalia it is. Ok. If it's star skiffs you wanted to see, we could have headed to the Jade Gate. Why did we come all the way here? Young man, have you ever heard of Bai Hung, the Foxian pilot? Bai Hung. I think I've seen that name somewhere before. Let the noble High Elder drown the enemies in rain. We just need a watch from the sky, I presume? Imbibitor Lunae, if memories are returning to you, share them. I think she was one of Imbibitor Lunae's comrades. She was a comrade and friend to both Imbibitor Lunae and all of us. Well, that's all in the past now. The reason we came to Stargazer Navalia is because I wanted to pay tribute to her here. Huh? You mean the Foxian soul-soothing ceremony? Yes, the sending off of a star skiff. It represents the voyage of the deceased into the stars. Due to circumstances beyond my control, I never had the chance to bid farewell to her. It is something I have regretted to this day. As for procuring a star skiff, I know they can be manufactured here, but I know nothing of the process. You know nothing, Jon Snow. You know nothing. Nothing. I don't know anything about manufacturing star skiffs either. Nothing. But getting these machines to work shouldn't be too hard. Nothing. Careful. There's still Stellaron spirits lurking around. Não me dá XP, então não vou lutar. No need to worry about the two of us. Ai! Ele veio até mim, esse corno. Caralho, que susto. Caralho, veio lá do PQP. We've arrived. All ship production in Stargazer Navalia starts here. Just enter the command into the device. The vessel used to cultivate starskiff seeds will be activated, and a ship will appear in the skyport soon after. I remember now. I've seen Bai Hung's name in books before. Bom, que agora eu não preciso mais do Yanking, eu posso pegar só a Jingliu. I couldn't tell. Hey, I don't read much, but the General forced me to finish a bunch of ancient volumes during my training. I remember one called Views of the Universe from a Star Skiff. The author's name was Bai Hung. That's right. Bai Hung was the one who wrote that travelogue. It was actually really interesting. 90% of it was about starskiff crashes on different worlds and dangerous situations. It also had records of local species and ecosystems.
I remember thinking, how could an ace pilot crash land her starskiff so many times? Then I realized that every time, she made the best of the situation and got back alive. Ah, her luck really was out of this world. Indeed, her luck always astonished us. Whenever she piloted a mission, you could almost guarantee a narrow escape from the jaws of some abundance behemoth, or a miraculous return from behind enemy lines. Very few starskiffs she piloted were able to return to port in one piece. The folks at the Skyfaring Commission secretly referred to her as the Starskiff Killer. She also possessed an uncanny ability to predict future events, inauspicious ones at least. Every ill omen that came out of her mouth would sure enough come true. Very few Cloud Knights had the courage to accompany her on missions. However, when it came to surviving, her fortunes were incredible. Even in the worst situations imaginable, she was always able to turn the tide. Luck is a type of strength, after all. I hope that this ship, built for the Starskiff Killer, will also be able to return to the stars. Ha! That'll do it. The Starskiff assembly line has been activated. The Starskiff will take shape and enter the skyport. Let's go wait for it there. It won't be long. Thank you, young man. Eita, Piterme. See? The Starskiff is complete. After being away from the Lawfu for so long, Fiz collab Top Term e Honkai. Aí o logo nas coisas da Top Term vai ser a What jingle de happened to Baihung in the end? in the end, I do not think the details are necessary. We are here today to commemorate her. In Bibiter Lune, do you still remember the battle against Shuhu? Tá irritante, mas... Que ela fala assim meio cansado, assim meio devagar. Aí parece que é uma voz que tá tentando ser meio sexy, mas não é sexy, é uma voz cansada e meio rouca. Tipo, parece que ela tá tentando fazer uma voz sexy, mas é uma véia cansada. Aí fica aquela voz meio cansada, forçada. The Abundance Emanator, Shu Hu, rallied a great army and attacked the Alliance. I read about it in the Shackling prison. You seem to be interested in learning about your past life. Still, all of that was erased. After Shuhu attacked the borders, he disappeared without a trace. There are no records of his remains either. Let me refresh your memory. During that battle, Baihung, being the headstrong girl that she was, managed to exhaust the luck that was bestowed upon her by the Rainbow Arbiter. She charged ahead and shattered the enemy's defenses, allowing the Xianzhou soldiers to break through Shuhu's sanguinary abyss and awaken you from your dragon's delirium. She was not able to walk out of that fight. We all shoulder a debt that we will never be able to repay. For the Cloud Knights, giving up one's life on the battlefield is an honor. But that wasn't something you believed in Bibiter Lune. You couldn't accept that Baihung was gone.
Instead of leaving her to eternal rest, you decided to... You made a mistake that can never be undone. There is no need to respond, Imbibiter Lunae. Ela fala muito devagar. Is no longer important. Ela lê cada palavra. I will send off Ela fala bem devagarinho. Baihung, I've brought your flagon. This was a gift handmade by him, though he never got the chance to give it to you in person. I'm sorry it took so long for me to find it. Only by bringing it to you will my nightmares be calmed. I will fulfill what you asked of me. I will keep my word, even if it requires me to cut down the stars in the sky. Let's go. The Artisanship Commission is next. Since the Arbor's resurrection, the land has been crawling with abominations. Even the Artisanship Commission's prized creation furnace is hanging on by a thread. The crisis happened too suddenly. All the craftsmen and apprentices fled. Only a single master craftsman was left to hold the line until reinforcements arrived. That's how the creation furnace was saved. Interesting. Stubborn beyond valuing his own life. That reminds me of an extremely arrogant acquaintance. If he were to see the chaos of the Artisanship Commission today, he would burst into laughter at the Xianzhou's incompetence. What's that supposed to mean? What's wrong with saving your own life and waiting for the Cloud Knights to arrive? And yet where were the Cloud Knights when danger was at the door? From what I heard, it was a group of Outworlders that came to the rescue. The Luofu's delves are big places. Besides, some of the troops were deployed to the Yaoqing's campaign. The Cloud Knights were spread thin. It was impossible to guard everywhere at once. Young man, why don't we continue our previous contest? Show me whether the sword techniques you are so proud of have improved. You just want me to do all the work. You think I'm gonna grant endless requests for a criminal? You go on ahead this time. We'll meet up at the creation furnace. Why did you send him away? It is of no importance. But you and I haven't had a decent contest in ages. I don't plan on fighting. I'm not asking you to point your spear at me. Could it be that the abominations here aren't enough to motivate you? Even after your rebirth, your moves and techniques haven't changed one bit. When I move, it's like... Like you never forgot.
Ah, lá, alvo único. The times are changed. A quick divination. This ends here. A ult dela que ataca todo mundo. In the name of Len, a will forged in ice never falters. I sense a storm. The heavens surge. Rise! I see through you. Espirrei. This ends here. Stand down. Blade of moonlight. Eita. Entendi, quando ela tem os stacks, ela só pode usar a habilidade. Already. What took you so long this time? Don't get anxious, Imbibiter Lune. We have all the time in the world. Tô vendo com essa velocidade aí que você fala. Something's not right. A pointless struggle. This spear still recognizes you as its master. Soon to be departed. Imbibiter Lune. Do you know who crafted it for you? Nossa, que agonia, velho. Ela falando devagar desse Ever jeito. since my exile. I don't remember when I started wielding it. Blade of moonlight. Olha lá, agora ela mudou a espada. Ah, e dá dano em área também. Legal. Tá explicado porque falaram que ela vai ser mais forte que o Dan. Hope you're prepared. Secret of the Saints. Tchau. The times are changed. Nossa, meu nariz entupiu, velho, do nada. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. A destruição é a mesma coisa que o Dire Blade. All things in this world, human creations. I sense a storm. How insignificant! A quick divination. Converge and awaken. Tedious. This ends here. The strength. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! A miracle! I see through you. Hope you're prepared. Stand down. Blade of moonlight. It came together. Together as one.
Yes. Your talent. You can continue to convince yourself that you are merely the reincarnation of Dan Feng and have nothing to do with his sins. And you can keep insisting that you have forgotten everything. But you cannot run from combat, Dan Heng. Your spearmanship is identical to Imbibitor Lunay's. Combat is like smelting, purging the impurities with burning flames and exposing a person's true nature. Those are the words of the one who made Cloudpiercer for you. Do you remember? Out of all of us, you were the Tem como, vou ter que closest to mudar pra him. japonês. It was Nossa, tá strange, insuportável. really, to see someone so arrogant get along with someone so proud. This spear is sharp enough to pierce dragon scales. Be careful, High Elder, lest you hurt yourself with it. Yingxing. You still remember his name. When he was but a child, he swore to take revenge on the abominations. That's what drove him to travel across the stars to the Xianzhou to receive training. When I first met him, he wasn't even as tall as my sword. But he was boasting about mastering all the crafts of the Artisanship Commission by the time he was 100 years old. Todo mundo é velho no Honkai, Was né? no less arrogant than the High Elder. 100 anos, 700 anos, At 500 first, anos. I wasn't too fond of his defiant nature. But when we met again, he was able to craft weapons that astonished the master craftsman. He even snatched the Artisanship Commission title of Furnace Master. Unfortunately, the Alliance would never allow a short-life species to run the Artisanship Commission. He was only able to prove his worth alongside us outcasts in the end. Tá, não vou tancar não, mano. Eu preciso tirar um cochilo. Eu tô zonzando aqui. Tirar um cochilo de 1 horinha. Daqui a pouco eu volto pra finalizar as missões. Mas acho que dá pra finalizar tudo hoje, se pá. No máximo amanhã. Eu ia deixar a live aberta, mas acho que não vale a pena. Então já já eu volto.